pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao walokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana na milele. Basi farijianeni kwa maneno hayo. Lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu, limbuko lao waliolala. Kwa kuwa kama katika Adamu wote wanakufa, kadhalika na katika Kristo wote watauishwa. Lakini kila mmoja mahala pake. Limbuko ni Kristo, baadaye walio wake Kristo atakapokuja. Hapo ndipo mwisho atakapompa Mungu Baba ufalme wake, atakapobadilisha utawala wote na mamlaka yote na nguvu. Maana sharti amiriki yeye, hata waweke maadui wake chini ya miguu yake. Adui wa mwisho atakaye badilishwa ni mauti. Na Yesu mshindi wa mauti anasema, amini amini nawaambia, yeye alisikia neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Amini amini nawaambia, saa inakuja na sasa hipo, wafu watakaposikia sauti ya Mwana wa Mungu, na wale wasikiao watakuwa hai. Maana kama vile Baba halivyo na uzima nafsini mwake, vivyo hivyo alimpa na Mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Naye akampa amri ya kufanya hukumu, kwa sababu ni mwana wa Adamu. Msistajabie maneno hayo, kwa maana saa yaja ambayo wote waliomo makaburini watasikia sauti yake, nao watatoka, wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima wa milele, na waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Na tena Kristo katika utukufu wake husema, usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho na aliye hai. Nami nalikuwa nimekufa, na tazama ni hai milele na milele. Nami ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Mimi ndimi huo ufufuo na uzima wa milele. Zion karibu kwa wimbo mmoja. Zion karibu, na tufanye haraka. Zion wakiendelea, Esther mtajiandaa, wakifika stanza ya mwisho nyuma yao mtakuwa mmesimama. Tusipoteze muda, tuharakishe kwa sababu ya hali ya anga si nzuri, ndipo tuweze kusikia neno na kisha baadaye viongozi wetu wapate fursa ya kulilia mama. Yeye aniaminie mimi, achapo kufa atakuwa anaishi. Naye kila aishie na kuniamini hata kufa, bali kabisa hata milele. Je, unayasadiki hayo? Akamwambia, naam Bwana, mimi nimesadiki ya kwamba wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu, yule ajaye ulimwenguni. Karibu Zion kwa wimbo moja. Mlango wa rehema
shingo lake, aonywaye mara nyingi, akishupaza shingo lake, atavunjika ghafla wala hapati dawa, atavunjika ghafla wala hapati dawa, ataangamia. Shoka limesha kuwekwa penye shina la kila mti, na sasa hivi shoka limesha kuwekwa penye shina la kila mti. Basi mti usioza matunda ukatwa motoni. Basi mti usioza matunda ukatwa na kutupwa motoni. Wanapoimba unaona jambo la kawaida, waimbaji wanapoimba unaona jambo la kawaida, wachungaji wakihubiri unaona jambo la kawaida, wachungaji wakihubiri unaona jambo la kawaida. Ukiambiwa uokoke unasema wakati wangu bado, ukiambiwa uokoke unasema wakati wangu bado. Na sasa hivi shoka limesha kuwekwa penye shina la kila mti, na sasa hivi shoka limesha kuwekwa penye shina la kila mti. Basi mti usioza matunda ukatwa na kutupwa motoni. Basi mti usioza matunda ukatwa na kutupwa motoni. Asante sana. Naomba tusimame zote tafadhali tukisoma Injili, na nikisoma kwaya ikiimba tutamkaribisha askofu kutuletea neno, mengine yatakuja baadaye. Asante kwa kupata nafasi kusimama. Ninaposema kusimama ni Mungu anasema simameni, tunasoma neno lake. Watu wanaweza kuwa na nguvu ya kutembea kutoka nyumbani, lakini ukimwambia simama kwa neno la Mungu hasikii. Wana macho hawaoni, wana masikio lakini hawasikii. Kama unanisikia tafadhali simameni tusome kwa heshima ya neno lake Mwenyezi Mungu. Ninasoma kitabu cha Luka mtakatifu mlango 13 mstari wa kwanza hadi wa 9. The book of Luke chapter 13 verses 1 through 9, na nitasoma kwa utatu wa Bwana. Na wakati huo huo walikuwapo watu waliompasa habari ya Wagalilaya wale ambao Pilato alichanganya damu yao na dhabihu zao. Akawajibu akawaambia, je, mwadhani ya kwamba Wagalilaya hao walikuwa wenye dhambi kuliko Wagalilaya wote?
hata wakapatwa na mambo hayo? Nawaambia sivyo, lakini msipotubu, ninyi nyote mtaangamia vivyo hivyo. Hao wale 18 waloangukiwa na mnara huko Siloamu ukawaua, mwadhani ya kwamba wao walikuwa wakosaji kuliko watu wote waliokaa Yerusalemu? Nawaambia sivyo, lakini msipotubu, ninyi nyote mtaangamia vivyo hivyo. Akanena mfano huu: mtu mmoja alikuwa na mtini umepandwa katika shamba la mizabibu. Akaenda akitafuta matunda juu yake, asipate. Akawaambia mtunzaji wa shamba la mizabibu, tazama, miaka 3 hii naja nikitafuta matunda juu ya mtini huu, nisipate kitu. Ukate, mbona hata nji unaiharibu? Akajibu akamwambia, Bwana, uache mwaka huu, nao hata niupalilie, niutilie zamadi, nao ukizaa matunda baadaye, vema; la sivyo, usipozaa, ndipo ukate. Amina. Ndilo neno lake Mwenyezi Mungu tumesikia. Tukiwa tumesimama hivyo, tuungane katika imani ya mitume nao tuunganisha na Wakristo wote ulimwenguni. Namwamini Mungu Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na nchi. Namwamini Yesu Kristo, mwana wake wa pekee, Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Mariamu, akatezwa zamani za Pontio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashuka kuzimu. Siku ya 3 akafuka kutoka kwa wafu, akapaa mbinguni. Ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Kutoka huko atakuja kwa hukumu walio hai na wafu. Namwamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu la Kristo, lilo moja tu, shirika wa takatifu, ondoleo la dhambi, ufuliwa kwa mwili na uzima wa milele. Amen. Na tukae tupate kwaya Esteri, na kwa hiyo kwaya tupate neno la Mungu Roho atakavyo muongoza Baba Askofu. Na nyote mmekaribishwa. Siku atakapokuja mwanadamu
sana wimbo huu. Tunashukuru Papa Askofu, karibu. Tunaomba pale walioko kwenye mwili wafunge ile jeneza. Tafadhali mfunge unaposikia neno la Mungu. Tunaomba mfunge kabisa, watu wakija waelekezwe venye wanakaa. Asanteni. Karibu Papa Askofu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi tangu sasa na hata milele. Amen. Nichukue fursa hii kwa niaba ya kanisa, kwa niaba ya ushirika wa Iterio na mimi binafsi kuleta rambirambi zetu kama kanisa kwa mzee Milo Okembo, a true friend of mine, ndugu kaka na mke wako, kwa kuondokewa mama mpendwa. Ningependa tutulie kiasi. I did say and I'm going to repeat. Mahali hapa ni kanisa, tafadhali tutulieni. Kristo aliye ufufuo tuliyemsikia katika masomo ya siku ya leo awe kiongozi wako mzee na watoto wako, akupe faraja zinazozidi nguvu za kibinadamu. Tunaamini katika ufufuo jinsi tulivyokili, na hiyo ndio kitambulizo yetu, na hiyo ndio imani yetu, na ndio tumaini yetu ya kwamba hema hii sio kaa milele. Ikisha padirishwa tutapata hema ya kukaa kule mbinguni tutakapokaa kwa Baba yetu. Kwa hivyo mfarijike katika maneno hayo mzee na jamii yako, na wote tulio hapa tufarijike tuliokuja kuona sherehe hii, tujikumbushe hata nasi sherehe yetu ya mwisho. Tuombe. Mungu mwema, tunakushukuru kwa wakati mwingi umetupa neema kubwa, na hiyo ndio umetuonyesha hata siku ya leo. Mtumishi wako anapumzishwa. Ni vizuri kujikumbusha ya kwamba saa yetu yacha wakati kama huu, na sisi tutapumzika ili kupata kupadirishwa kuishi milele na wewe mbinguni. Mungu, tunaomba neno lako lipate nafasi katika mioyo yetu. Neno hili litufanye tuweze kuwa raia wa mbinguni kuliko kuweka matumaini yetu na yote misho yetu katika dunia hii inayopita. Zungumza nasi kwa njia ya Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ninashukuru waimbaji wote walioimba, na kihini hasa kilichotokea kutoka kwa waimbaji wa Zion kwamba shoka liko shinani kwa kila mmoja wetu, na asiye saa matunda yaonekane litakatwa bila shaka. Katika Injili tuliyoisoma, Yesu anajibishana na watu fulani. Bila shaka watu hawa ni Wayahudi, kikundi au jamii iliyojiona ya kwamba ni bora sana kuliko wengine, na zaidi waliambatanisha matukio mabaya ya vifo na ajali kama ni kitubio ama ni pigo kutoka kwa Mungu kwenda kwa wenye dhambi. Kwa hivyo wakaona ya kwamba kinachopata wengine kinatokana na dhambi zao. We can as well as equate it in our times. Watu siku hizi wanazungumza juu ya vifo sinzi vilivyo vingi karibu na mbali, na it becomes a story we want to hear. It was the same during this time. Watu wanamjia Kristo, wanampasha habari kwamba, je, umesikia kuna watu waliokuwa wakienda Jerusalem? Definitely these were pilgrims during the Passover. Wameenda Jerusalem na walikuwa watu wazuri.
wanatoa shaka zao katika sinagogi, in the temple. And then something happened. Kulikuwa na mifurutano kati ya Farao na Pilato, Herod na Pilato, I mean. And then these people were butchered, walikufa. Kwa hivyo kwa wakati huo ilikuwa habari kubwa sana, na wanamjia Yesu kwa hiyo. Na tunajua Yesu alikuwa anafanya maneno gani. Yesu alikuwa akihubiri, na Yesu alikuwa akimbati uzima, na hasa si uzima wa dunia hii, lakini uzima wa milele kwa watu. So maybe they wanted to make him very anxious, aingiane na historia yao, ambie watu hawa nimesikia yametokea kwa sababu ya labda matendo yao. But Jesus takes them further. Anawaambia kuna mnara Siloam, pia Siloam umeangukia watu 18. These were people who went katika birika hile kuongojea uponyaji wao, lakini wameangukiwa na mnara. Jesus takes this opportunity to teach them the urgency of repentance. Lazima watubu. Kuishi kwako leo na kesho kutwa kuna kupa urahisi wa kuona ya kwamba you are better maybe than mama huyo ameenda. Tumesikia watu wetu wamesombwa na mafuriko, wengine hawana makao. Ni habari tunazosikia. We feel they are very far away from us. They are not part of us. Na inatupa changamoto zaidi, hatari ya kusahau ya kwamba sisi ni wanadamu, tunaweza kupata maneno au changa kama ile. Kristo anawauliza, je, mwadhani wale watu waliokuwa kule Karuni wakachinjwa na mfalme kadiri, au wale walioenda wakitaka kuponywa wakaangukiwa accidentally na ule mnara ni wenye dhambi kuliko nyinyi mnaoleta habari hii? Je, mama aliyetutangulia ni mwenye dhambi kuliko sisi tuliokaa hapa, ambao tuna mipango mingi mizuri kesho na kesho kutwa? Je, tunafikiri sisi tuliopewa nafasi ni nafasi yetu ya kwamba mwingine amekufa kwa ajili ya barabarani au amesombwa na maji kwa sababu yeye alikuwa mwenye dhambi kuliko mimi? Yesu anasema mara moja, anasema ya kwamba la sivyo. Sasa anawaweukia akisema musipotubu, musipogairi, nanyi mtaangamia pia. Wapendwa wangu katika Kristo, ninataka kutoa shauri siku ya leo tunapoendelea kuishi kwetu, kuwa kwetu hai siku ya leo ni neema. Kanisa la Kiinjili la Kilutheri limechengwa katika hiyo ya kwamba hatuchapata wokovu kwa njia yoyote ile, kwa matendo au kwa kazi, lakini ni kwa neema yake Yesu Kristo, kupitia kwa njia ya imani. Yesu anategemeza, he wants to confirm what is telling these proud Jews, na mfano unaofuata, mfano wa msabibu mtini. Anasema ya kwamba story hii, kuna mti uliopandwa. Mti huu umepandwa, una mwenyewe, unakula vitu vyote kutoka kwa mapenzi ya mwenyewe. And then he tells us this owner, mwenye mti huu hana mahitaji sana, and it is very clear he's been very patient for 3 years. Amengoja apate matunda kutoka kwa mti huu. Then he goes
when the time is enough, anaenda kuutembelea akiwa na matumaini makubwa, kwa sababu amefanya kazi nzuri, ameurutubisha, ameweka walinzi, ameusingira. Si mti wa mwitu, umelindwa sana. He had every right to go and fetch some fruits. He wasn't eager for much fruits, but at least some fruits. Lakini anashangaa anapoenda, anapata ya kwamba mti huu hauchazaa tunda. Wote tuliokaa hapa ni Wakristo wa dhehebu hili au lile. Anayehubiriwa ni Yesu Kristo. Ninataka kuambia siku ya leo ya kwamba Yesu ndiye mwenye kanisa. Amelichenga katika mwamba wa nguvu zake mwenyewe. Anapozungumza na Petro anapomwambia ya kwamba wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu, anamwambia umebarikiwa wewe Petro Barayona, manake mtoto wa Yona, uliye damu na nyama. Si mtu aliyekufunulia haya, lakini ni Mungu. You are blessed. And then on this rock, kwa maneno haya katika Kristo nitalichenga kanisa langu. I will build my church, ambalo alitatikizwa na mienendo ya wanadamu na nguvu za kinadamu. Falme zimekuja, zimeenda, Kristo amepaki. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo Bwana Mungu katika utakatifu wake hana uhusiano na dhambi kamwe. Na yeye ametangaza, Mungu mtakatifu, ya kwamba tufe kwa sababu hatuachaishi, hatuchafikia lengo ama hatuchafikia kiwango cha utukufu wake. And that is why he speaks as if he's so disappointed on this tree. Anasema ya kwamba nimekuja miaka hii 3 nimevumilia, sichaona tunda, ukate. And he gives a very good reason kwa nini unaiharibu nchi. Why does this tree suck the good soil ambao miti mingine ingekaa huko na isae matunda? Dada yangu na ndugu yangu katika Kristo, mambo haya yanatujia moja kwa moja mimi na wewe katika mkutano huu mzuri wa mtumishi wa Mungu ambaye amelala, na that tutamshika siku ya leo. Ametangulia katika kiti cha enzi. Ameenda mahali palipo bora kuliko dunia hii. Kwa nini unafikiri unataka kuishi? Why do you need the next day? My office is just there. Na jana nikikaa kwa gari, watu wengine wamepita na wameongea na neno hilo likanishika sana. And I said this is a church ground. Then ni wamama tu na wengine wakasema kesho mambo yatakuwa magumu sana. Watu watakaa ngangare. Watu wataonyesha siasa sao na ubabe wao. Why? Kwa nini unaishi uone siku ya kesho? Ili tukuone jinsi unavyokuwa na nguvu kuliko waliokuzaa, au kuliko ikiwa wewe ni mwana parliament, kuliko wale waliokupeleka bunge. I said what I said from the beginning and I'm gonna repeat it. Nikashangaa sana. Usiku wote nimekuwa nikiomba, Mungu, itiero ni yako. Umeweka vyombo vinyonge lakini vina nguvu katika wewe. Ajaye kwa jina lake, ajaye kwa nguvu yake,
tunashika mtumishi wa Mungu ambaye ameenda mahali pema kwa sababu alitambua mlango wa uzima. We are here to escort her. Anything outside that, yeyote anayeona ya kwamba ana nguvu kuliko Mungu mtakatifu na asimame, tumuone katika jina la Yesu. Na mwenyewe anasema ya kwamba ukate, unaharibu rutuba. Makanisa yetu yana shida kwa sababu wa Kristo hatuchakuwa mashahidi wema. Mienendo yetu haichamuonyesha Kristo wa msalaba aliyekufa na kufufuka na ana mamlaka. Ukisoma Matendo ya Mitume 10, hotuba ya Petro, anasema ya kwamba yeye ndiye aliyesulubiwa, ni mwanadamu, akaja kwa mwili wa mwanadamu, akafa, akashikwa, akafufuka, yu hai. Bwana asifiwe sana. But there is something more. Yeye amepewa mamlaka kuwa mfalme wa walio hai na wafu. Bantu barure bugirango gachinsemo cyonsi gusiyengima. Tene nontebye umugambi okoruko muchifu gose commissioner gose umubunge. Oro umubunge gose umugambi wabali moyo nabakure. Twabekira magoko tutabenga twakobekira magoko ayo igore ibu abali moyo nabakure. Ni nani? Huyu ndiye tunayemfuata, aliye hai, aliye mfalme wa walio hai na wafu. Bwana Mungu anaposumbuka na msabibu huu ambaye ni mimi na wewe, kuna mlango wa rehema. Walio watuimbia wanakwaya wetu ya kwamba ingawa shoka linatayarishwa, kuna mlango wa rehema. Anatokea mtumishi, anasema Bwana uacheni mwaka huu nami niutilie samadi. Ukitoa matunda vema. Bwana asifiwe sana. Kuna neema. Mungu katika utakatifu wake hataki tuishi, lakini our advocate, our Lord Jesus Christ, he comes here. Amekuja kwa watumishi wake. Ndio maana tunasema injili hii ya wokovu, kwamba wakati ungalipo Kristo anakukubalilia vizuri. Wewe si msabibu mwitu. Wewe ni msabibu uliopandwa kanisani. Kama ni sakramenti unashiriki, sala unashiriki, yale mnayosema uyashiriki. Kwa nini hausai? Kwa nini hautoi matunda yanayompendeza Yesu Kristo? Katika Waefeso 5:15 na 16, angalieni sana jinsi mnavyoenenda. Mwenende kama watu walio na akili, watu walio na hekima, mkiukomboa wakati, kwa sababu nyakati hizi ni mbaya. Ni nyakati ambazo maongozi yametusinya. Ni nyakati ambazo jamii hazina that community fabric, imeharibika. Tutakimbia kwa nani? Tutakimbia kwa Yesu Kristo atupaye uzima wa milele. Wapendwa katika Bwana, the grace is so evident kwamba badala ukatwe kwa nini unaharibu inji, Yesu Kristo anasema uache mwaka huu. Sijui mwaka wako ni gani. Hesabu ya Mungu hatuijui. Mungu ni wa akili kuliko. Mwaka unaweza kuwa dakika hii, ukitoka hapa uangamie, ama nikitoka hapa nisipumue kesho. Linda wakati. Kaa ukiyakumbuka ya mbinguni. Bwana Mungu wetu ndiye atoaye uzima, ndiye atupaye uzima wakati huu hata na wakati ujao. Kwa nini tukimbize yasiyotupea uzima? Why do we chase what is not ours? Tunapokaa hapa tukimbilie yale yaletayo uzima.
Yesu Kristo yu pamoja nasi, yu kati yetu katika mkutano huu. Nikimalizia katika Ufunuo, alileta wasiwasi ya kwamba wewe unayefikiri unajitosheleza katika maisha yake, anakuona maskini, anakuona usiyekuwa na macho, anakuona usiyekuwa na nguo. You are poor, blind, naked, and so you are miserable in the eyes of our righteous Lord. Na alishauri ya kwamba njoo ununue kwangu, ununue vazi la wokovu linalopewa bure unapopata mapatano naye katika ubatizo mtakatifu, upate injili iliyo safi, upate kuona jinsi ulivyo mdhambi, na utaona jinsi ulivyo uchi, uvalishwe vazi la wokovu na Yesu Kristo. Then you will buy the gold, utanunua dhahabu iliyo safi, taafu ya wokovu itakayokuleta hata kwa Mungu wako. Wandugu katika Kristo, ndugu yangu Milo, mke wako mpendwa ametangulia. Kama Mkristo ninakuajia mambo haya. Katika Bwana tulikufa katika Edeni kwa sababu tulikosa vibaya, na Mungu katika utakatifu wake akatangaza ya kwamba tufe. Lakini ikamchukua muda, Mungu akagairi jinsi alivyokuwa na upendo mkubwa kwa kiumbe chake hicho, akaleta tamko hili kupitia yeye mwenyewe, kupitia mwana wake aliyeshuka kwa mwili, Yesu Kristo. Akasema ya kwamba niaminie, achapo amelala kiwiliwili, hata kufa kamwe, ataishi milele na milele. Haya ndiyo maneno aliyemwambia Maria na Martha ndugu yao alipolala. Mpenda wetu amelala, lakini kwa Wakristo ni furaha kwa sababu amepata mapatano mema katika ubatizo mtakatifu. Wote tulioko hapa ni wakati wa neema. Neema hii itafika mwisho kwa sababu yule mtumishi alikwisha tangaza ni mwaka tu, usiposaa ukate. Je, ni mchawi? Je, ni mlevi? Je, ni mfitini? Je, ni mtu wa vita kila mahali? Neema hii ipo. Geuka. Usipogeuka haitakaa milele na milele. Sijui mwaka wako ni upi, lakini tuite ubuzara wa mbinguni, tujue ya kwamba kila dakika maisha yanapita, kila dakika uwepo wetu na kupumua kwetu kunakuwa kwa muda mfupi sana. Ninawaalika kwamba tumshike huyu Mungu wetu hapa na hata milele. Amen. Na tuombe. Mungu mwema, tunakushukuru kwa ajili ya neno lako. Tunakushukuru kwa sababu ulitupa zawadi kubwa, ulipopenda ulimwengu ulioenda kombo, ulimtuma mwana wako wa pekee Yesu Kristo. Akaishi nasi, akachukua mwili wa mtu, akasulubiwa pale msalabani, akafufuka na akatangaza ya kwamba nimekwisha pewa mamlaka, sasa nitawafuta wote wachao kwangu, wache kwa Baba. Tunanuia kufika kule kwa njia ya imani. Umetupa njia nzuri, barabara ya neno lako Mungu, na sasa hata sherehe ya mama tunaona ya kwamba tuna zawadi nzuri ya milele tutakapoishi katika ahadi za ubatizo. Bariki mkutano huu Bwana. Ninaenda kinyume cha nguvu za giza. Kuna roho zinazo ota na kuendeza na kusponza mambo ambayo yanatuletea aibu kama kanisa na kama jamii yetu.
ninaenda kinyume ya hiyo kabisa kwa jina lako takatifu Yesu. Tutakapokaa hapa, tulipatakaza mahali hapa, tutaendelea kuitakaza mahali hapa mpaka tutakapomaliza, kwa kuwa tutampeleka mtumishi wako hata pale kaburini tutakapomweka sawa na kusema ahadi zake za mwisho. Bwana, pale ndio tutamalizia kwa amani, tukisema ya kwamba baadaye ulinde wageni wetu wote waliokuja kwa nia nzuri, watakapofika wafike salama. Bwana, kaa nasi kwa njia ya Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Nilikwisha kuwakaribisha mapema na ninawakaribisha tena. And we want very to be hodari na Mungu aonekane mahali hapa. Kanisa alichamaliza pato, wacha niwape wamalizie mara ya mwisho. Nitakuwa hapa mpaka nitoke mtu wa mwisho kuona jinsi tutakavyoendelea. Asante na Mungu awabariki. Asante Baba Askofu kwa neno ambalo tumelipokea. Wakati huu ni kuombea familia, special prayers. Ninaomba wache hapa mbele kwa madhabahu, tuwakaribishe kwa kuimba wimbo ulioko katika nakala hizi, cha kutumaini sina. Familia mche hapa na wachungaji walioko hapa tuche, ili tuweze kuwabariki kwa maombi. Karibu. Kuna watoto wawili walikuja hapa kwangu wadogo, kuna kitu waliniambia nimesahau muambie kama wako wakuje karibu na mimi. Kuna wale watoto wawili walikuja hapa, wale watoto wadogo wako na jambo. Tafadhali mkiwaona muwalete karibu na mimi. Karibu sana. Cha kutumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha, kwake Yesu nasimama. Ndiye mwambani, mwamba ndiye mwambani salama, ndiye mwambani salama. Damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini yake isha, Mwokozi atanitosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwambani, mwamba ndiye mwambani salama, ndiye mwambani salama. Njia yangu iwe ndefu, yeye hunipa wokovu, mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo nanga. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwambani salama, mwamba ndiye mwambani salama, ndiye mwambani salama. Nikiitwa hukumuni, rohoni nina amani, nikivikwa haki yake, sina hofu mbele zake. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwambani salama, mwamba ndiye mwambani salama, ndiye mwambani salama. Tunafanya maombi. Nitaomba kisha Bishop Misoko ataomba, Baba Askofu atatoa baraka. Tunaomba kwa heshima Mheshimiwa Kibagendi abaki ameketi, wengine tuondoe. Tupe kanisa nafasi rasmi ya kuendesha ibada takatifu. Tafadhali mashabiki, Mheshimiwa ameketi, wengine tuondoke. Asante. Mungu awabariki. Asante. Familia, tumtegemee Mungu kwa kila jambo. Tunaenda kufanya maombi. Tutulie, tunaenda kufanya maombi. Wale ambao walituleta hapa ndio wamesimama mbele yetu kwa ajili ya maombi. Ninaomba mahali ulipo usimame kwa heshima. Tunafanya maombi kwa ajili ya familia.
Ninakuomba uliyekuja kwa ajili ya kumuomboleza mama, usimame tafadhali tukifanya maombi ya kipekee kwa ajili ya familia. Wale tuliokuja kuomboleza na familia tusimame. Viongozi wetu tafadhali tusimame. Walioko kwenye chukua ya uongozi tusimame kwa ajili ya maombi. Nitaomba, Askofu Misoka ataomba, Baba Askofu atatoa baraka. Tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, hakika wewe ni Mungu na utabaki kuitwa Mungu. Tuna kila jambo la kukutukuza. Asante kwa kutupa fursa na nafasi hii kuchumuika hapa kwa uwanja huu kwa sababu ya sherehe ya mwisho ya huyo mama Joyce ambaye ametwaliwa kutoka maisha haya. Mungu, tunakutukuza kwa sababu kupitia kwa hii familia umetuinulia kiongozi ambaye ni mama kaunti wetu. Zote tumekuja tukiwa na nia moja, kuomboleza ili mzee mpenzi wake ambaye ameachwa, mzee Kembo Miro, na watoto wake wote na wachukuu. Baba, unapopita kuisha na kubariki, usiwapite hawa. Unyoshe mkono wako wa baraka Mungu, upate kuwanunishia baraka zako. Amani yako iwepo. Nyoyo zao wameumia, kuna giza kwa kuondokewa mama ambaye nafasi yake hakuna atakayechukua ila ni wewe tu. Baba, tunapoendelea tunakuomba upate kuwauisha na kuwasimamisha. Wanapotoka na kuingia, Mungu, wakutumaini wewe. Waishi ndani ya hekalu lako wakitafakari wema na mapenzi yako Mungu wetu. Neno lako ambalo tumelisikia ni neno la kututia moyo kama wacha wako Mungu. Tunakemea yote yaliyo kinyume na lengo lililotuleta hapa Mungu wetu, ili familia hii ipate heshima yao, ipate amani yao katika kumomboleza huyu mama. Mungu, tunakusihi upokee ombi letu. Katika jina safi tumeomba na hata kuamini. Amen. Tukiendelea na maombi, baada ya kusikia neno nzuri kutoka kwa Baba Askofu, nina swali moja. Si lini utakufa. Utakufa nini ikiwa ndani ya moyo wako? Ndio neno tumesikia. Si lini utakufa, maana zote tuko kwenye hiyo barabara. Lakini utakufa nini ikiwa ndani ya moyo wako? Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu wa neema, tumesimama mbele zako mjana wa leo. Tuna shukrani zote kwa sababu ya neema na upendo wako. Asante kwa sababu ya mama huyu ambaye Mungu wa neema ulitupatia. Amekuwa pamoja nasi muda huo, ameifanya kazi mzuri, ameleta watu kama hawa duniani. Lakini ilipokufurahisha Bwana avumzike, kama watumishi wako tumekubaliana, maana yote yatendeka kwa wema wako. Naombea huyo mzee na watoto ambaye mama ameacha, ya kwamba Roho wa neema akae pamoja na wao, aweze kuwaongoza. Mkono wenye uwezo usimame na mzee huyu, umfariji na umtie moyo wa kuendelea. Tunapoendelea na sherehe ya siku ya leo, Mungu wa neema, tumekuja kwa sababu ya ibada ya mwisho ya mama huyu ambaye umemchukua, na umesema ni vibaya mtu akikaa miaka nyingi na akose masiko. Ndio maana zote tumekuja kwenye ibada hii ya kumpeleka huyo mama. Nataka niombe Mungu wa neema, ulitupatia nchi yetu ya Kenya, mahali ambao tunakaa sasa, na hapa ndio kwetu. Mungu, naomba neema tembelee nchi hii, akisaidia viongozi wote wa serikali, akisaidia wanasiasa. Mungu wa neema, tunaipinga kila roho na kila uwezo
na kila mamlaka ya giza katika jina la Yesu. Roho ya umwagikaji wa damu, roho ya kiukabila, roho ya kuangamiza watu wako, roho ya kutoa watu wako sanamu na ibada, tunapinga katika jina la Yesu. Tunaomba Bwana utembee na uyatende mazuri katika nchi ya Kenya. Muongoze rais anayetusimamia na serikali yake, ongoza wanasiasa wote. Shukuru kwa ajili ya mtumishi wako Bishop ambaye amenena. Bwana umbariki na muongoze. Ongoza kanisa letu la Kiruteri, ongoza watumishi wako wote. Katika Yesu tumeomba tukiamini. Inueni mioyo yenu mpate baraka za Bwana. Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akugeuzie uso wake na kukupa amani yake. Kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na tuenende kwa amani ya Bwana. Labda familia simama kidogo. Mheshimiwa Mary, karibu. Totegerera nango kujitole gukora twasabire e family ngukwanira ake ekole, and I'm going back to sit after preaching. Mbuya mono musomba wa mona na asogo saba iga ne kanisa tole ntura kole kanisa. I want to thank God na vile nilifungulia kusema ya kwamba mahali hapa patulie. If you think you have a battalion unakuja nayo, si hapa. Mahali hapa ni patakatifu. Chuzi tumesikia mapigano kwa pulpit, sijui kura bumachawa keborabu. It is a shame. Sure nimemuona mchumbe wangu wa hapa Bonjari, a friend and a true reader. Sisasikia kisi yote mchumbe wetu akisikanishwa na mambo ya kutukana. Mungu akubariki. This is home and we want to remain so. Na yeyote atakayeleta shida kwa rafiki huyu tutakaye mshika, kwa sababu tutamalizia Rita G kwa kaburi. Wewe kuja na nguvu zako, tutakuja kwa jina la Yesu. And I'm sitting here to the last man because I'm going to Bali that ready. Tafadhali mahali umetoka au mshindi Yesu. Yesu ni kiongozi wa walio hai na wafu. Na niliwauliza kama kuna kiongozi wa walio hai na wafu asimame hapa, tumwachie hapa. Mungu awabariki, and I want to pray peace. Tell them wakifika kwa ule mti wacha kama watu waliokuja kulia. Tunamuogopa Mungu, hatumuogopi mwanadamu. Asante sana Baba Askofu. Asante kwa maelezo yote ambayo umeweka mbele ya wenzetu, na asante kwa very powerful sermon ambao umeleta siku ya leo. Na nataka kuwajuliza kwamba upande wa kwanza wa kanisa umekuwa ukiendeshwa na viongozi wa kanisa, na kwa hivyo nataka kuwaleta viongozi wa kanisa wasimame nyuma ya familia. Hawaongei, ni kupiga picha kwa ukumbusho. Naomba all pastors, evangelists wakuje nyuma ya familia ili muweze kupata picha kwa ajili ya wenzetu hawa, kwa sababu nyinyi ndio mtaendelea kulea hii familia ya Mama Joyce ambao umepaki nyuma, kuwa nyuma yao ili hiyo picha ipaki pale, wajue wachungaji wao watakao walea kiroho ndio hawa wako nyuma yao.
Baba Askofu kuja simama katikati hapa, uonekane kabisa ama upande. Mchungaji mkuu wetu wa dayosisi, naomba picha sitolewe vizuri kabisa. Sorry. Asante. Asante, mnaweza enda mkaketi wachungaji. Asante Papa Askofu, mubaki mkisimama hivyo. Nataka kuwaleta wazee wetu wa kanisa, wazee wakuje nyuma pale kwa picha kwa ajili ya ukumbusho ya familia. Kuje kwa haraka kidogo ili tuweze kukomboa wakati. Wase sunguka na picha, make sure you've been captured. Wazee msimame vizuri, muweze kushikwa vizuri, wenye wapiga picha muweze kushika wale wazee vizuri. Wakina mama pita nyuma haraka kwa sababu naenda kumaliza. Kina mama, wazee wakitoka, mama wa kanisa wale wako kwa uniform, wa mama wa kanisa wale wako kwa uniform. Wazee wakishatoka, wa mama waende nyuma pale. Simama karibu na familia, muwaweke katikati. Wasungukeni familia. Wa mama wa kanisa, sungukeni familia ili tuweze kupata hiyo picha. Hiyo picha, ashika picha, video kabisa, shika hiyo vizuri, tutakuja kuona baadaye. Asante. Ikiwa mmemaliza, mwenyekiti wa kanisa aweze kupaki, kiongozi wa kina mama dikonesi apaki nyuma ili tumalize, tuwapatie mwenyekiti wa kina baba, mwenyekiti wa kanisa, mwenyekiti wa kina mama na dikonesi wabaki mpige picha. Mwenyekiti yako wapi niweze kumpatia mic? Utawapa nafasi waseme neno moja alafu tumalizie pale. Asante sana dikonesi wetu wa diocese kwa nafasi hii. Kwa kifupi sana, familia tumeombwa tunaweza kwenda tuketi. Asanteni sana kwa kukubali. Kwa niaba ya kanisa yetu ya Kilutheri Cathedral hapa Iterio, mahali huyu mama alikuwa anashiriki, nataka nichukue nafasi hii ni muombe kwa kifupi sana mzee wa kanisa yule anasimamia wazee wote kanisani apate dakika moja ili aseme neno. Karibu. Asante sana chairman, Baba Askofu, mapasta wetu, kanisa letu la Kilutheri, viongozi wote ambao wamekuja kuomboleza nasi. Nami on behalf ya wazee naleta rambirambi zangu kwa familia. Sipokeni na poleni sana. Asante. Asante kwa nafasi, askofu, wainjilisti na mama kanisa wote na familia. Nimesimama mbele kuwapa pole kwa kifo cha mama. Tuko pamoja, tunawaombea mema, angalau mama ametoka. Kama kanisa tumepaki na pengo, tunaomba kuwa mmoja wetu atakuja kusimama kwa niaba ya mama
kwa ile nafasi ameacha pengo. Asanteni. Asante sana. Huyo ndio kiongozi kwa upande wa kina mama kanisani. Nami kwa niaba ya kanisa nzima ya katedro yetu, Baba Askofu, asanteni sana kwa misa takatifu kwa ajili ya family hii. Sisi kama kanisa ni kusema pole sana kwa wenzetu kwa kumpoteza huyo mama. Na Wakristo wanaendelea kuwa pamoja na hiyo familia. Kwa hivyo poleni sana, na tunaomba kwamba kama kanisa, tafadhali vile tumeomba tangu hapo nyuma, fanye haya mashishi ya huyu mama wetu Mkristo kamili kuwa matanga ya amani. Asanteni sana kwa kunisikiza. Kwa kufikia hapa tunataka kusema kanisa tumemaliza vizuri. Walimu njia na gobona matanga. Asante sana. Wale watoto nilisema ndio wale wamesimama huko, sisi tumemaliza. Ninawaalika wale watoto wapate kutoa faraja ya mwisho. Nikipokeza kipasa sauti hiki. Baba Askofu asante. Wakristo asante nyote, Mungu awabariki. Familia farichikianeni ndani ya Yesu Kristo. Eke nyanzigiri. Batebu na tuakura no molembe na baruba kule no molembe. Digo. Hallelujah church. Hebu tusikie hivi tuone kwa mkono. God is good. Nataka kama jirani yako ainui mkono, kuna kitu ameficha. Kila mtu aliye hai, God is good and all the time. Karibuni sana kwa ibada ya mwisho ya mama mpendwa, Mama Joyce Rabera Atandi. Ningependa kuwajulisha mabibi na mabwana, familia ya karibu, walinda usalama wote, wakubwa kwa wadogo, kila mmoja amekuja kuomboleza mama, na tungependa kwa hiyo heshima tuweze kutulia. Ningependa so far how our leaders have conducted themselves, led by the senator and the area MP. Tafadhali tuige huo mfano na tusalimiane kwa heshima. Hili kudumisha amani ya Bwana, mnikubalishe tu nilimlete aliyekuja kwa sababu yetu, mtoto aeneze ujumbe wa maana. Twins, please give us a song. Na wazalimu hamjambo. Kwa majina naitwa Jasmine Lucky. Tuko na kipawa, tukiwa fresh mtasupport, tuweke form 3 and 4 picha. Mungu awabariki. Donya toto, tunaomba utulipie school fees. Na wazalimu hamjambo. Kwa majina naitwa Chantel Angel. Tuko na kipawa, tuko fresh mtasupport, tuweke form 3 na 4 picha. Mungu awabariki. Msipo support watoto wadogo, je, mtasupport akina nani? Kifo, ulitoka wapi? Umechukua wapendwa wetu, kila siku maombolezo. Watu wetu wazuri wamelala makaburini, wakingoja Mungu arudi mara ya pili. Kifo, ulitoka wapi? Umechukua wapendwa wetu, kila siku maombolezo.
Tafadhali wapendwa ambao mko katika ukumbi huu, hawa watoto waliomba kwamba wakikufurahisha moyoni tuweze kuwasaidia kwa ajili ya volume number 3, na kama umeguzwa ninaomba kwamba kwa dakika moja peke yake teremka tu, njoo uwabariki, unaruhusiwa, njoo. Ninaona daktari pale ameanza kujiandaa, njoo kama umeguzwa, njoo bariki hao watoto kwa dakika moja ili tuweze kumaliza. Tafadhali. Asante sana waheshimiwa, mbarikiwe sana kwa kitendo hichi kubariki hawa watoto. Asante sana. Kama umeguzwa teremka, njoo kwa haraka, kwa wepesi mno, tuweze kubariki hawa watoto kwa njia ya pekee. Naona the King Senator. Safi kabisa, safi. DJ sasa. Amen. Tuseme amen. Nataka hawa wenye mmesimama Mungu awabariki, na ningependa kama wewe ndio mzazi, brother, guardian wa hawa watoto, kujeni hapa mbele ni kuhand over. Tafadhali harakisha umuibo libwa bana aba the caregiver, harakisha utusaidie na hizi pesa. God bless you. God bless you so much. Uncle Biamono, Mulinda Mazingira, God bless you. Chairman Matatu Mugaka Aguru, Biamono sana. Principal Nyabunyauru Girls, God bless you. My brother from another mother, Mungu awabariki. Uswatima ubegetaga tenge makura, tachabuangu baba, tachabuangu mugambi bumuanda Biamono. Where is mom? Who is going to take care of us? It's you, baba. Take this money, close them well. Ngocha. Abana abasa banga back and with school fees. From the look of things, indo chama nuti nara chiribu ebange babu tambukia abana bao taranta nere gutuakana na intu Biamono nyasaba sen. Asante. Akira abana bachinkobi kumuranche. God bless you. Baba wangoje tu, ngoja watoto muende na wao. Abana nalitoko manya eigo. Asante. Abantu baminto munganchire to babangu mono. I want to bring upon Embraya Ture. We will be very brief. Togo Kurangeri, make sure that we do a photo and you go sit. There was a committee at home led by Geoffrey Mogire. The committee at home, kindly come forward, all of you. Let's have one photo. Mr. Mogire, you will make a remark on behalf of the committee. Tutembe haraka chwea, Mr. George, former Mayor Grace, Ankwatancha, Orioki, Mama Margaret, the chairman of NGAV. I see all of you. God bless you. Thank you for the good job. Tujipange hapa, chairman atoe one remark. Thank you. Chairman, get a photo first, then we will proceed. It's never been easy for the last 14 days. Thank you. Thank you. DJ, asante sana. Farike, we recognize you. Makubamba, we all recognize you. Chairman, 1 minute, sir. Yeah, Biamono sana. To the family, Yomogaka Pius Orenge, na bana ba Obonsi, mwana kaka no mheshimiwa Donya, poleni sana. Nchen Geoffrey Mogire, ana etuli baga, lioko banga, na koroberia matangaya, ne timu yerebosia ya kolire gasingia. Biamone team, tinko nyara kobatewa Marieta Mwenzi, lakini tianya saba seseni, Biamone karanza. Munikubalie niseme haya, kwa niaba ya the overall planning, organizing and operations committee in collaboration with the Bonyaoro Leaders Forum, where I sit as the patron. I do not have a speech, but I want to thank the following in a minute because they will not speak, but they have made it possible for us to have this wonderful ceremony. Yomongina Rabera ishe vizuri. The Parliamentary Service Commission staff under the Woman Reps office ya Mheshimiwa Donya, asante sana. NGAV Kisii board members, asanteni sana. Donya Charity Mission, asanteni sana.
Kaka's friends from Nairobi, Nakuru, Kisumu, Kisii, and the diaspora. Asante sana. The media fraternity, who are Kaka's and Donya's friends, both in Kisii and in Nairobi and in all the towns, asanteni sana. The radio fans from all over Gusii and Kenya, asanteni sana. The security team from the county, led by the county commissioner, Bwana Joseph Kibeti Boen, asante sana, na mkubwa wetu wa security, Bwana Charles Kasses. The sub-county DCC, Madam Grace Auma, and the OSPD, Bwana Machinji, and your team, asanteni sana. All the musicians, wanamuziki wote ambao walikesha na familia pale nyumbani, tunawashukuru sana. The ELCK Church, led by the bishop himself, and the pastors and the Christians, asante sana. Na mwisho, all the political leaders who visited us at home, and all the community leaders and the provincial administration, asante sana. Sasa tangazo la mwisho, Abana ba minto, wali muremo inaria, mbia mono asigas mokora. Nigonko basaba. Ekero murayi achire, mwa motigo otara gocha bueka, abantu bale mate na rugoro bamorore. Igombu yago sembobe. Igomu waigure, abana buna abayiga bachire no mheshimiwa Silvanus Osoro. Bono Osoro talikorrekana ni numororeka ine. Abantu abategete bararo Osoro na maende gosembobe. Bia mono igobono gochakera bono. Mheshimiwa wonde bwensi ogocha. Achebweka korwari buno ria gocha iga abantu bamorore. Ababande motigarere gari musika abasikari musike na abamura baito ba security. Bia mono nyasaba siseni Mheshimiwa Ombati, thank you for leading a strong delegation of MCAs here. Mheshimiwa Charles Onchoke, our MP, thank you for leading the MPs here. And Mheshimiwa Onyonka, thank you for leading a strong team of the county elected leaders. Nyote mukaribishwe. All the leaders are welcome at Ubawi. Na mukipata nafasi, mtoe rambirambi, na watu wanaangoja wasikize rambirambi zenu. Asanteni sana. Asanteni sana, former NAC chairman and the CEO for administration in the former regime, Mr. Geoffrey Mogire. The next team that has done a wonderful job is DCM, Donya Charity Mission. Please, wherever you are, come for a photo. DCM, led by Chair Margaret Kerosi. Please come forward for a photo. DCM, Donya Charity Mission. 1 minute. We are running out of time. Pressure from nature. Please hurry up. Tuharakishe sana, hawa warembo, wamelisha wageni, wametembea na familia. May God bless you. Simama hapo kwa picha. Simama hapo. Simama hapo, Donya Charity Mission. Asante. Wale ambao wako pale nyuma, asante. Ndo hao wengine wako na kazi. Kina Penina, we see all of you. Thank you very much. Tafadhali tuwasalute Donya Charity Mission. Nyasawa konya abana mwana nabarende nondo tali people atige namba bunchari. Asante. Next online abantu baminto, so that we save on time. You allow me recognize the people who have walked this journey with us. The doctors present. All doctors and where Mama died at Bosongo Hospital. Dr. Moenga and all doctors, even madaktari wa kienyeji, please come forward. Tafadhali kujeni mbele. Nafasi ni yenu sasa. Tuharakishe kidogo, we are running out of time. Give that information to Mr. Monyancha. Stop your disturbance. Tuharakishe madaktari kama wako hapa. Mwenye alikuwa ameleta ujumbe kutoka Bosongo, doctors, nurses, and we thank you because nasikia mgomo mlimaliza. Mungu awabariki sana daktari.
Asante sana Mr. Munyancha. I will ask, this was a request from the family, that Dr. Moenga will represent doctors. The message of condolence because of time will be presented to the family. Please, Kaka and your dear wife, come receive this message of condolence from Bosongo Hospital. Daktari, a remark. God bless you. Thank you very much, Master of Ceremony, for the recognition of our profession. Rarely are we given a chance maybe to speak during funerals. So I would wish to extend this to the entire family because of a special request. Kaka William Siatandi is my friend. Nonyoro mwana ise nero lenge gotorageria Igaitierio Secondary School and coincidentally a school with your mom at Itierio Primary School. So it's a great honor for the recognition. Let me say pole sana the family of Mzee Miro Kembo, the husband of Rabera Choice. Tukua tunajua jina lake, tulikuwa tunamjua kama Mzee Miro Kembo. And he was a comedian. Coincidentally, the son also maintained the status quo. Pole sana for the loss of your wife, a mother to your children, and all stakeholders, including Mzee Abori, who's my long-term friend of about 40 years. And I have seen is with us. So thank you so much. Amakweli is a natural phenomenon. Like cancer na chitira banta bange kubuwa marwaira ande chinga kibona munechi. Pole sana. Take heart. God bless you. Thank you so much, Daktari. This is a message of condolence from where Mama died. This is Bosongo Hospital presented to us. Thank you for the care, for the love you showed Mama Joyce Rabera Atandi. Mama Joyce alisaliwa Bomachoge chache alino aiboretwe abairi barure Bomachoge gocha kurero mwana obo abantu bari baminto baru Bomachoge kumuranche Bomachoge ya chache na barangiri asobwango mono moche elinde munyorekana nga mwana nyalibaga yogocha kurera umwana omino kumuranche abantu bari banyu Bunyatacha village Bomachoge chache kumuranche nchungo. Thank you for the good care you took. Let's be in haste as I also wish my brother Munyancha to take up the other side. Aba Machoge, wherever you are, please come forward. Aba Machoge, aba aria. Nabako record remuna yebo eti. Tarabugango gocha baba. Yamon san. Abandava. Thank you very much. Arakisha. Passing through, the treasures are laid out somewhere beyond the blue. Thank you. Tusimame tu hapo. Tusimame hapo. Asante sana. They have come in large numbers. Feel at home in this world anymore. The interludes, courtesy of Farikei. God bless you. I have no friend like you. Heaven's not my home. Then Lord, what will I do? Kama ulikuja matanga, you can sing along Farikei's song. From heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. I have DJ, thank you very much. Thank you. When I grow up, I want to be like these people. Akinafina monogariaria, omweshimiwa Nolfason, noara barongo kurubumachoga burabu, omwano mintonya ituga, esi okenyuri, omweshimiwa Obuogembo Municipality, Paradiso. Nabo omonogeri noara babontegi nabantu bonsi aba yaba machoge ba minto bankwaneriga bakwaniga kumuranche nyasaba seni mareri etare nerinye etare mbuyamo no mweshimwa munyali bagalino badaye. God bless you. Thank you for coming in large numbers. Asante. Ningependa kuwaita hawa wafuatao. These are very serious people wenye wamesimama na kaka. All media fraternity led by Egesa FM, Sayare FM where Kaka started his job, Getembe TV, Egesa, Minto, Ink FM, this is your time. All artists, Makubamba, Farikei, anybody, Sabio Kengo, all of you, this is your time. Artists and media house. In front of us, abanaubako gara tuarige TV, tuasoma magazeti, nande tuatenga. I will ask my uncle and friend, the legend himself, Lawrence Nyakundi, to lead this part of introduction and the view remarks. Karibu sana uncle.
We have to be very brief. Vanda mbabwati kieni, erioge babwati ligia. Igo mubase gustoka mone kerbago teba. Igo bara bange. Team Getembe FM na Getembe TV ngai more. Tafadhali msimame. Mukia kwa igorega. Kevin Omboli nara tole na my brother Brian. Etaya TV, Etaya FM wako hapa. Wako hapa wanaweka mambo mzuri. Tubugate huyu alisizia Inka FM, which was last stage ya Kaka. Tubugate Oganchogu, Manifestas Nyakundu Bogongo, Tanya Kogota, na bale huko 1970. Momorore. Chugoja Oganchogu tene gaiga. Tubugate Magoro. Oyo bono nere ngotu lakini gakina kwara alire biage. Kwano monwa mongambia mure. Mwanya gitinge mwensi nabasogiri mbuya mure. Kino chimbera cyoko bono kitene ina. Nabaga niria maya kaka. Nje nakwiritu umubori mwaje tororo. Kintakana na ikibujeta. Tuensi ntogenda kintu taragenda. Enchiri ngukwanure ye Biblia tatawanja twegene to guturale biya mona soko ngari baruore mbona nenda kana lakini njitimbu ati nonye mako byara tayo ande karanse pole kwara abanye kwasire tuno buri kwamenyere myaka eno ramenya the Standard Media Group NTV Standard KTN obara Erika Buga kwa niaba yao amewakilisha welzizia Ndizi TV inweni mkono juu abana ba ukwana Minto FM korawa na mwano Minto Evans bia sana asante Star magati upepo opepo noara mwana ndora kitinge ba Kisi FM yes Kisi FM Shelika Kadimbo ako hapa inweni mkono juu mekenye bubaru mwano Minto kor moina manyeti pia mona sana. Ngona andora. Voice of Victory are here. Thank you so much. Abande mbale batigete mirimo yo barali bakanda korosi basi nyinge no barana barabo. Jared Onyancha umolisia no mkono juu hivi njwa. Tunaga iga bantu bakoro. Oyo na alitaya donya kamubwato koboko bona ali smart. No ndege toligi ajire tale ngega. Ngori naende. Citizen. My brother is here. Sikuwa nimekuona. Cyprian. Thank you so much. Who else is here? Aba tumbuisaji mbale gaiga. Omwana oyo ega noyo boyo ni moino ga bonyando ga Robert. Mwana buorangyo Minto. Makubamba. Ino mkono juu. Ekyo. Neroyo. Omwana Minto Farike. Biamono sana. Mombinya. Kieki kwa lilo sende tege. Toli na kitoli tobugati. Pura kabisa. Bia mona sana. Welzizia mwanamuziki mwingine. Omwana MC Kudu ganda tiganda agere mambiteri promising. No ara. Omwana Minto Vokano, Ombiro. Bia mona sana. Welzizia all of them. Asante sana. Wacha tumalizia hapo kwa niaba ya NCP James Kichana omwebera no ara. Vincent Babu. Igari rogo nara. Charles Osaki mwana Maria Izia. Kwa niaba ya itoto NCP tigomweberania kwane tukwani abaraliga tubakwanira kibako andago isaransa thank you Anjerende Lawrence yakundi ngorokwa momanyeti monda bete no ninje bono timbwatikieni lakini mbwata moyo muyane ngolengia asante sana amen Bwana Yesu asifiwe ngorengo iga bantu bonse bali mate na ronye kore moya somonene mbiyamore Yamano sana, pole sana si familia ya Omugaka Atandi. Kaka Williams Atandi, omwalimu one, omwalimu bubaralia bonsi baliga iga. Women Rep County ya Kisi, Donya, pole sana. Igonta getengire taike ya moyoka. Kubatebio mugano moke igobwe familia yo Omugaka Atandi, oyo siriri omwanchi oye, amono mwana oye Kaka Williams Atandi. Ekero radio ege safe ego chaka
nero yabete radio station yentangani yechire dichonsi pitch yagusi lakini atandi igaetwe ensemeyemo abwente gokora yokurigia music yagusi eyetare ngande gutoka ndonsi na egente gitangani yakorete atandi oyo Williams omwana o bomugaka atandi ekero omuziki otayo gutoka gusiengima igachieta stato mwabo akagenda akareta chitepu chonsi hipichiri omugaka ari kubugia agachige FM agaji download the first radio station ya chitembe ege FM chingero chonsi pichi kubuga asichi radio chonsi chiagusi ye Minto FM Kisi FM chiredi chonsi chikwane igo chiaruete asomoga koyo osiriti omwancho yega ekimwa manyete lakini wikanale ko batebia buna omugano we radio yeke gusiya chagete ntangani iga senchere ya bene omugaka mwaka milokembo tatutene neigoro asenchere ya bene buna bararia begesa na barari bagusi igo to koina ningambi ya mana sense mogwa play ya sokobeko muziki ogusi kumanyekana gusiengima akero mugako yo chinkobi biyamano sana muamanyete mugano yo lakini hata temba tebi umugako yo nero toleterdo musiki onsi tukubugia gusiengima nyasaye agosesenie aso gokorera on behalf ya timu ege FM aso omo women rep Doris Donya ale gokorega asi station ege FM tugasokiria abagambi mu women rep Nyamiro Mutangani Alice Chae nero lengo Mutangani wege FM kogenda so bugambi Donya agaiga ochiro bugambi kaka Williams atandi nyasaye nagokonye women rep gagokora tima nyitinga kimoja gokora mangana ayu omo iberani Nyamira ninteni no bosene ya nyasaye konye teba amina kiwano mogokire teba amina very good Lawrence Nyakundi omwana omonchari ga nando korango monchari oyo omonchari ge getu asoboraria abarari baitukuru bonchari egasimo koranengia ninu mwatu inspire koba ekitore bono iga Nyakundi nore tayari gochibosiaria korango monto isire kuigitaba asenchere ya bene igonkorwa engore ya bene korwa se omoteneri radio station yege FM nanse kwambuko mweri oyo tenete Chamuge FM na Ramogi FM oyo tanyora liba gwikaga iga amo nabarari bande bari twatigaga ari ase studio batanyora liba gwochaga iga asenchere ya bene tokwira nege sanga kitoko batebia tobama iga nyasaye abaseni God bless you togendera guchitanga nchikora ki. Thank you very much, Eges FM. When I grow up, I could be joining you very soonest. Bantu bami ntubona allow me chikorera nchira bantu benge ncho sana warure are nange chikorera chirichire tabana bo mugaka Mirokembo bari abana ba Mirokembo bara nchungo mwensi chikorera chaitu farikei interlude abu chikorera kichigocha chikorera tuayere to administration ngoga tenga abantu baiturera bari buya yamono sana nyasaye barende. We recognize all of you aspirant MCAs, everybody. Avanto varigete kogende segi Ningorigete aretava mwavo Vachego konye katibacha gosira Ogokonyano kwao Honorable Francis Aburi Koran Chancho kwa on behalf Onya chikora chinde nchio No we won't see Dolense moya monene utambe. Mheshimiwa, thank you very much Cowboy 045. Mheshimiwa oyo omogako oyo gambete ichuni. He was a councillor, an MCA, and we are privileged to have our father-in-law ekora ya my uncle. Kwana kwa niaba yichikora Aburi Minto. Biamona aseli baga. Chikorera chiri ngai chiri chionsi gochaga nchito akwebicha tigato akwebicha lina gocha sauli bono twa mwabuchire oyo biamona angochi moina oh sorry mame ana chikorera minyoka bono
Chikora bono ntogo isa na bono tiga buri bweka bandi bono ika. Rire baigwe bicha ya chire igoro abaibuka bwangu. Yamana. Jipange huko juu tafadhali. Aya chikora Reginald Romu mwalimu wa Someti na William. Omosike Benson Oyaro. Kiswahili sanifu. Asante Oyaro Minta. Yamana. Aya asante. Yamana aseri baga. Ninchorio okoleke. Ntake tokwana lingane limanga kimanoko gendo muzima. Abantu baminto mwarure chinse chionsi abasani babana baito abasani bakorera n'omochiu wo bomugaka korera atandi akimbiya mono korera yane garenge muno musubati ominto ose miroyo ntori gokwana ni muna korera gotonga abasani lakini rabero minto rarire nindu tora mubwati omoikanya saa mubekere tatichorete lakini mwanya bantekeraga omoika bwo kogoro oso bwo mupira orure iga agoticha nando mupira ogendere ne gari yagendere ase igo nabonyugwete bo bake kiagara nonyabo batigaire bare chikorere oyo nero orenge korera yane yanderere to mwana mogire na inche nkamorerera nyaboke igo bono abaminto tiga tosabere familia ye namanga abeiro tiga nyasaba seni korera nchungo bagoteba oche gocha atandi ominto mirokembo nchugo cha mwaka ebicha korera nchuto tenene naya torusuwe bicha yogoteba nga kwaheri tenena iga twakwa ebicha iga mwarusirie ye ebicheye biamono bono oyo korera yaneye nje timaite asa abantu bakorusia amang'ana abantu bamaite gochoka amang'ana apandia basokirie Doris gose ngochie emereme chinyomba irenga bagosokirie gochia mara nyigo mbwatandi ore mara bateba igosogete gochia segete mara gose ngochei bono ndorabu no gochandeka egekogere yonsi ng'an siasa omonto opandikwa gesacha bwoga korera onyakorwo ekinegento ntamanyeti naende oetere rieta ria Yesu osokumbe sokerete boka obesokeire boka mbiamona asogo totegerera abo chikora chichine goteba chiri chitaite bicheri ba join yo maite yarenge high end bono low end kidogo. We are about to finish abantu baminto so that we go asabara ibaito mubategere bakwane. We are in a midst of our learning institutions. We have our teachers who are here. Kwani chikorega chikwaniga umwalimu wa Benson yoyaru wansometi tieri togenda usekora agenda check mpesa ninkubange. Asante kana mwisaransa. Asante sana. Asante chikora chaitu nyasaba lindi. Bia mono. I want to recognize all our teachers present. Please come forward. Mpigwe picha as we finish. All teachers present. Kama mko hapa, this is your time. This is your time. Asante. Tuharakishe kidogo. Walimu wote farike. Nsingi yakuwa asokwege na twaerora tatanigo atoganyete gotoro seria obomenyo. Sing it. In the sweet by in the we shall meet on the beautiful shore. In the sweet by and by we shall meet on the beautiful shore. Hallelujah. Tutembea haraka kidogo tafadhali walimu. Assuming it is PE time, tafadhali rush. Asante sana DJ. Asante sana Farke Cowboy 045. These are the teachers who have shaped the lives of many, plus the president of this republic and even honorable members present.
Tobakwaniga bari baito. Buyamano sana. God bless you. I can see Secretary General Kupet. We can't allow that today. God bless you as you prepare for Monday. Mungu awabariki. Teachers, thank you very much. Thank you. Thank you. No more wasting time. Asante sana. Abantu baminto. Igonta ite koirari bageri. The part that I was located, it is coming to an end. Na ande na beko eraiga. Abantu bonsi. Varubo Giakumu. Ward. Asemole. Mwacha kwe familia ye pole. Tenena onyago isaransti. Watu wote wametoka Bugiakumu location, simama na kuona Samuel Marocha, Mugaka, Maragia Midika, former community policing, Nimbaroche gari, abantu bominto bons, Victor, Manoti yarari angena sobo, Buyamano isaransi. Bantu baminto baru mariba, na robabo Isaac Mutari. Walibaru, taushkango gochabo bantu baru mariba. Bomariba nse itongumbwa. Bomo MCA Trisa. Tenena semore iga, tenenangu. Family na yata gete Mario mwaka na ratu amentenere US 1960 na gokire gokora saransa mbiyamano sana. God bless you. Bantu baitomba baru Riana no sobo mheshimiwa Nchoke no sobo mheshimiwa John Sebede Opore kumuranche kimoko genda mumusabire no murwa irare mumusabire bantu baru Riana where are you? Riana Charles Mugaka, I can see you've led a team. I can see you. Abantu baminto bonsi Varuriana. God bless you. Bantu baminto baru bomokora. Tenenango. So bo moke. Bagote banga ba bege tuliana by force. Bamokora yabe location ye tenenango. Bantu baru yabe tenenango to barore. Abaria, barima arimaega. Banabwa bantu batanga ni bagotechi matatu. 88 kerama. Nabwa baba fini ma baguchimata pakaba Kristo baito. Nyasaye bwa mabira abarendi. Omoelio. Omafanyi biashara once contractors, because we have interest in business with women rep contractors in Chubosi nunima itenga wikamuta ko mongena barore mogo chikoligia konda watumia matanga haya chungo gocha contract Wanyakonda nchungo Wanyakonda come forward Wanyakonda harakisha anko Nyabaro minyoka gocha abuna huwa bomoelio harakisha abanyakonda limali nchugocha all contractors omugako sosi maomonagali omachoge mheshimiwa kwarorera abantu baombache furanyo oyo mugire onere chairman y'abafanyi biashara suneka monto mu yasana gwakiresi mina obansa stobwat tenena abanyakonda tenabuga haya asante tufanya hivi DJ abakwani go chirogorega bakwaniga biyamano sana. God bless you. The last team so that I usher in my co-MC DJ abantu baminto the host Mwensi aba Murenda Mwensi tenenangu asimuri tali abanyaoro tali aba Makombi tali aba tenanga asimuri Mwensi aba Murenda aba mali anko Nyabaru banaba mame mata mugakoria biyamono bakwaniga bamurenda baminto bakwaniga asante DJ. So that I wind up this part, bantu baminto, I was leading the first part of this. My name is Ems Kenyanchigiri, Africa's finest anonka kaka tuwa sometanere kitogo tangaso butangasa chemeteme chenkabwatero bwanka karegesa. God bless you and thank you for the peace. Farike, please come forward as I usher in Dr. Munyancha of Kisii University and the Chief Officer of County Administration. Welcome, sir. Onyendirinche nabwatechi mumai tokatero ku onyendirinche nabwatechi mbaba anganairuka inyiko mocholia aveli jambarore babeno kumbarore amona wande bamenyeta roro biamono sana.
DJ tumentera Kariuki akegera moikoso ebia. Onye ndirinche awate chimbaba anga nairuka ingiko mochuya babe ni jambare babe no kumbare amona wani omenyetaro dore no moko ogotera mo dore ndi wanguiga otigana tore ero yo ai DJ ye microphone yebeke igorake. Aya, yes. Osoro kata te tuatera live. Aye aye ra. Oye tige ense. Teri nago se. Timba iweti. Ense ngo samweri. Aye beke yange. Se chinchera chonsi. Ekonu ekoa. Tomoro toto monere. Naende. Aye aye ra. Oye tige ense. Teri nago semeria ensengo sambwere ayebeke yange se chinchera chonsi ekoruge koga tomoro totom ege songa. There's a place that called heaven for you and me. It's a paradise for everyone who believe. When we all get to heaven, we will sing the wondrous love. Haya, tupige makofi waheshimiwa. Jesus. Aye, aye. Makofi ya juu. Aye, aye. Aye, aye. Aye, aye. Chisemine chinivo. Yonsimbiete. Aye, aye. Omonya kieni. Aye, aye, aye. Sing it. Aye, aye, ra. Oye tige ense. Teri makofi pole pole tu. Ense ngo sambwere. Aye beke ange. Se chinchera chonsi. Ekonu ekoa. Tomoro toto more. One more time. Aye, aye. Toko ilana waheshimiwa, toko ilana kuchia. Toko ilana bwana. Toko ilana. Tukirudi pole pole. Asante. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Thank you. Naomba sasa waheshimiwa wanaporudi kuketi. Waheshimiwa, asante sana my brother Fari K. May God bless you. You've been such a blessing. God bless you so much, and thanks. Continue praising the Lord wherever you find an opportunity. Thank you so much. God bless you. Donya totonere weka onchangere tevese kerona rego kore nyangi na reko Rusia umosonga alijama ni komoreta iga. Ande biyamana se kanisa yetu ya Lutheri aiga no na somete na ande no na ajite kuria laisinga na bongotera. Gotari buya. Biyamana sana basani bonsi pi mwerike. Osoro organize gentaria gagoteba ngamo kubeke mesiki mwatera ne microphone muna kiresenga tera igate tabateri banyari gotera batware chitaranda chingi ya bemano mweri kegente kito ende kenyanganyira ali bono tumina ne biamono. Thank you. Asante kabisa, asante ndugu yetu Fari K. Nataka kuchukua fursa hii rasmi niweze kuzungumza yale ambayo kanisa walitangulia kuyazungumza, kwamba hatukuja kwa viwanja vya ubabe, bali tulikuja katika viwanja vya mazishi vimeandaliwa kwa ajili ya mama Joyce Rabera, na ningeomba kwa heshima taadhima zote kwamba yeyote mwanasiasa atakayepata nafasi ya kuzungumza katika viwanja hivi, usipoleta rambirambi, ukileta furukusani hapa, basi tutaomba uweze kuondolewa. Na ikizidi mno, tutauliza viongozi wa kanisa waweze kukuombea unapokwenda yale utakutana nayo ukutane nayo. Ni kwa nini ninazungumza hivyo kama Master of Ceremony?
ni kwamba kuna mazishi, kuna sherehe nyingi ambazo wanasiasa wameenda, wameleta fruktosani, na hatimaye sherehe ambayo tungeimaliza kwa heshima, sherehe inaisha kwa njia ya utata. So tunaomba tunapoketi hapa kwamba kila mmoja aliyekuja hapa ni kwa ajili ya kusherekea siku hii ya maziko ya mama. Unapopata nafasi ya kuzungumza, usilete ujeshi wa kugonganisha watu vichwa. Hilo ninalowaomba kama Master of Ceremony, na nikiona hilo likitendeka, I have the opportunity to take the mic. So the dignitaries who are here, the honorables, waheshimiwa, we want to appreciate your coming. Our MCAs, I have all your names here. We'll find an opportunity to the podium. We have our members of parliament, those who are aspiring to be members of parliament. We have our county mama Donya here. We have our senator, super senator here. We have our members of parliament here. And above all, we have the host member of parliament, Honorable Dr. Onjoke. So nafasi tutapeana, lakini hombi ambalo tulipata kutoka kwa familia ni kwamba ikiwezekana by saa 9 kwamba mama amepelekwa kwa nyumba yake kupumzika pale nyumbani. So tunataka kuharakisha na niweze sasa kuchukua sehemu hii nyingine ili niweze kusonga mbele. Nitaomba kwamba Mama County hatukusahau watu wengine. Tunataka wapi Nyandusi? Nyandusi utasimama. Ninasema tu mama kwamba asanti sana kwa kumpatia Nyandusi nafasi ya kuwa katika timu yako. My brother Nyandusi is there. Naomba kwamba uweze kusalute. Salute tu, thank you so much. Thank you, God bless you. Sasa ninaomba kwamba muniruhusu nileta administration, na nitaomba kwamba mtakuwa wepesi sana. Ni mmoja tu atakuwa anazungumza, wengine mnainua mkono, mnapiwa picha, mnarudi kuketi. Na wakiendelea, ninaomba kwamba my brother Eric Chief, our Chief Eric, njoo hapa mbele. Ninataka kwamba nikutunuku hiyo nafasi uweze kuleta all the administration from the other side. Anapoendelea kuja, ninaomba kwamba mashabiki wote wa redio wale walikuwa wanampenda Mama County, msimame mahali mko nyinyi wote. Mashabiki wale wa redio, wale mnapenda Donya, nasikia kwamba hao mashabiki wako mahali wako, wasalimie, ndio wale wasalimie. Thank you for finding an opportunity to be here. My brother, tuletee administration ili niweze kuendelea na sehemu nyingine ya waheshimiwa. Thank you. Niko na wakubwa wangu, Madam DCC, kwa niaba yetu ndiye atatambulisha. Kindly Madam DCC. Sisi haturuhusiwi kuongea wakubwa wetu wakiwa. Kabisa. Asante sana Bwana MC. Nataka nichukue nafasi hii ni wafahamishe maafisa wangu wa utawala, wale wa Ponjari, Kisii South. Wengine wako na uniform, wengine wako na civilian, lakini wote ni watawala, ni watu wa ngao. So nitaanza na Madam DCC, Madam Grace hapo. Sir, I'm Dennis Ontumi, Chief Mwanda Location. Thank you, sir. Sir, I'm Eric Muraro Ngabi, Assistant Chief Nyanjet Sub-Location. Thank you, sir. Sir, I'm Christine Ogembo, Assistant Chief Bunyoro Sub-Location. Thank you, sir. Sir, I'm Nyamanya Robin, Ogiakum Sub-Location. Thank you, sir.
Sir, I'm Charles Somba Sobara, Bomaina Sublocation. Thank you, sir. Sir, I'm Jared Makori, Assistant Chief, Bomwanja Subrogation. Thank you, sir. Sir, I'm Joseph Musiori, Ichuni Masaba South. Thank you, sir. Alafu tuko na sub-county security team, madam. Mambo yako bado. Sub-county security team members. Your sin came deep in sin, far from the peace we show. Good afternoon, sir. My name is Ben Saikwa, Sipu Commander, Kisii South. Thank you very much, sir. Good afternoon, sir. I'm Charles Machinji, OCBD, Kisii South. Thank you. Kuna wengine wanafanya kazi ingine umuumu so msijali. Then county security team members, karibuni. Charles Kasses, County Police Commander. Thank you. Thank you, sir. Wesaya Betha, AP Commander, Kisii County. Catherine Njoe, County Criminal Investigation Officer. Si munaona security iko sawa? Security iko sawa. So nafikiri kabla sijatoa rambirambi zangu, pia mimi naitwa Joseph Kibet. Una msisimuko kidogo Wanafurahia mama. Pongezi kwa kazi mama. So kwa majina naitwa Kibet Boyen, County Commissioner Kisii. So yangu ni kutoa rambirambi zangu kwa familia ya mheshimiwa wetu, Mheshimiwa Women Rep, kwa familia mzima wa mzee Atandi, kwa jamii, marafiki na majirani. Nasema pole kwa kupoteza mama. Maisha yetu inakuanga hivyo. Mungu akiamua imefika mwisho imefika. To tunaomba aweke roho yake mahali pema peponi. Poleni sana. Tumekuja kuomboleza na nyinyi na tunawaombea Mungu awape nguvu na wafariji wakati wa msiba. So kwangu ningependa niimize viongozi wetu wakati tuko na matanga kama hii, wakati tuko na sherehe yote hapa kwetu Kisii, tufanye kwa utulivu na tukuwe na amani. Mnaona vile nimefanya introduction hapa, tuko na usalama ya kutosha. So wakati tunaingia vile tunaingia hivi, tusishapikiwe, hakuna haja. Ukuje peke yako, kama uko na security yako moja, kuja na yeye uingie kwa. Hakuna haja ya kukusa vurugu. Ya nini? Hiyo ni kuonyesha mwarifu kweli. So ningeomba viongozi wetu tuheshimu sheria na tuheshimiane. Kwenye kikao kama hii ni kuomboleza familia. Sio kikao ya kuonyesha umaarufu ya siasa. Hiyo sio siku ya siasa itafika. Lakini leo ni kuomboleza. Leo ni kufariji familia ambao wamempoteza jamaa yao. So tutulie, tumalize hii sherehe vile MC amesema, tumalize kwa uzuri, tuende tupumzishe jamaa. So poleni sana kwa familia. Asanteni. Asante sana County Commissioner. Ni kwamba wewe ni mfupi tu kwa maneno jinsi ambavyo umezungumza. La mno ambalo anatupatia ni kwamba in this world we live once, and if we live it well, once is enough. Thank you. Ninaomba kwamba madirectors wote ambao wako hapa hivi from national government na wa county, all the directors, naomba kwamba msonge hapa mbele kwa dakika moja mbio mbio, then I move to the next level. Nikiwasahau directors inamaanisha nikiingia kwa waheshimiwa mtapata nafasi. Directors nimewaona pale, niliona director Purity, niliona director Rianga. I've seen directors there. Karibu, njoo kwa haraka. Njoo haraka. Consider all thy words, thy hands shall make. Naomba kwamba mharakishe.
Thank you, thank you. The stars. Naomba kwamba madirectors wachukuliwe picha, then kwa niaba yao directors Purity ataongea. Na ninaomba hivi sasa, hebu kidogo DJ, kuna nafahamu la kwamba tukizungumza tukitoka, kuna wale watatoka na erongori yetu. Ningeomba Bwana George Principal uwe hapa karibu, ili tukiwaita wakizungumza, wakitoka hapa mbele wanatuachia erongori mpaka wakati ambapo nitapeana Mheshimiwa Onjoke ili aone kama ni yeye atafanya hiyo sherehe ya kukusanya ama atatuletea mwingine. Wale ninatangulisha ni kwamba mtaacha erongori yenu hapa hivi, wapigwe picha, na kwa niaba yao, na ni kwa sababu mko wachache, zungumza jina tu peke yake ndio Purity aongee. My name is Edna Kangwana, Governing Council Member, Kabianga University. Pole sana to the Atandi family. Thank you. Jared Mekenyo Ngwae, Director, Water Resources Authority. Pole sana, friend Donya and friend Kaka. And the family. Yeah, Wilfred Rianga, Director, Disaster Management, Kisii County Government. Mimi ni Kennedy Monyancha, Assistant Director katika idara ya kilimo. Dr. Jacob Gakonge Kwava, Director, Meru University. Nonye torasa mabe na bakwaniri mwensi mbiya more onye more no mogoko ngoro kyoko bokoiga samariete ngoro ku Purity Mora Kirera Gonde Director Bomas of Kenya kinde gaiga aiga ninka ngireli bageliga kwa mama county pole na kaka pole mangana ya iga achete tokaba no moichano omongi na Joyce nchena mumanyete buno mongi no bwato omorembe nande buna mwaro lire amatanga ya twaliro omorembe talibo tatwale ti omorembe kabisa nanda mangana ya rolekanire gaiga tigagenderere kerase ase county yaitu astoko genda twatwaro omorembe moroberionde bwensi okorangeri gutwaro omorembe talibo ase igo Donya nko bakera pole ne familia motigare no morembe na inu buno mongi naba aba egereti korukare togendere gotwaro morembe county yaito to segeta na sama genderero abarayi bonse bimna mobaroche gaiga egento toraga niko rwasibare na magenderero talibo bonchari yaito egenderere kogenderera buya abana baito bagende skuru buya chiskuru cyabo chiyaga chubuya sibagosoma ababaya chibasa litonyore chinyagitari chiaito chibe na mariogo lio kabangina moko genda nyagitari mwanyora mariogo ere buya gosere bobe mbiamono tiganya saba seseni. Thank you so much. Na ninaomba kwamba huo mkondo ndio tutakao utumia hapa. Mungu awabariki. Nero ngolirende timweba erongoli mokweba gocha George kwaba inyolinge rutinere hiyo. Tunashukuru sana. Sasa nachukua fursa hii niweze kuleta chief officers na mawaziri CCM ambao wako hapa hivi kutoka kwa county. Nafasi hii ni yenu. Naomba kwamba the chief officers na mawaziri ambao wako hapa, hii nafasi ni yenu. Kwa haraka tu DJ wanapokuja, nimeona kuna my colleague chief officer. I'm also a chief officer county administration and public service in the government of Paul Simba, His Excellence Paul Simba Arati, Kisii County. Ninaomba kwamba Elina pia ni mmoja, nilimuona pale. Niliona waziri Dr. Margaret. Kama mko tuniweze kuenda kwa I love to tell the story. So nimeona wako. Ninaomba kwamba Omuongo Mheshimiwa Ishmael, kwa sababu hapa ni Bogiakumu, ninaomba kwamba uje mbele uweze kutuletea waheshimiwa MCAs, wale wanatafuta kiti, wale ambao wako kwa kiti, wale waliwaachia viti. Naomba kwamba uweze kutuletea waheshimiwa. Karibu sana mheshimiwa. Asante sana
brother Mwanyancha. Kwanza kabisa wacha nichukue hii fursa nilete pole yangu kwa familia ya mzee Atandi. Kwa hivyo Mama Donya na mzee wako kaka Williams, nimesema pole sana, pamoja na watu wa Kisii County mzima ambao mmekuja kufariji familia, hasa watu ya Bonchari na watu ya Bomorenda. Tumesema pole sana. Kwa haraka ninataka kuita wale viongozi wa zamani. Kama wewe uliwahi hudumu kama MCA ama kansala, kucha mpiwe picha hapa na mrudi haraka haraka. Bonchari peke yake. Wale nitaita wale wameketi sahi ni wale wako sitting MCA. Hata kama ni Migori Nairobi, nyinyi mtakuja baadaye. Lakini kama uliwahi kaa kama MCA kansala, kucha hapa. Wacha tukae na nyinyi hapa chini ndio tutaenda haraka. Nchugo cha gaiga na ande murwe ranyiro ngori. Na kwarego mo kansala, kwarego mo MCA nchugo. Ebi chaiga. Aya, mogo torusia, aya wamasabe. Nje abare mogo chaga, wale ninaita mnakuja mnaomba, nikikupatia maiki unaomba. Aya, wacha nipatie mmoja aombe. Totegerane tusabe ekegusingo saba. Aya tato muyo motongi bo bintu byonsi biyamona sengenjo bwanchani nobolendi bwao biyamona sengenjo yogoto omongi narabera gocha senseye biyamona se family yaye biyamona se bonsi pibachire goto apole esafari yaye yo moelio twatigiro moyego yesa magokao tumanyete tatone nganonyo sesenie chinga kitora kole turairana guchas chinga cheito otolende obestiering yamage maito naende togwetigere aschinga kichonsi wetera so bwanchani bwao no mwana Yesu Kristo yomete naye semiaka ne miaka yonsi amina. Asante sana, rudi mukae. Alafu wale wachumbe muko hapa, hawa ni counselors walitumikia watu wetu, muwapitishie pension yao kule bungeni. Sasa wale wote watatafuta hapa mbele, wale wako uwanjani hapa mbele kutoka Bonchari, kujeni nyinyi wote hapa, kama Bogiakumu, Diana. Haya, kuja haraka haraka. MCS wale wanatafuta kiti ya MCS, sio women rep, sio uchumbe. Weka laini kwanza. Mimi nilisema nikikuita ni mahombi. Weka laini, wale wanatafuta viti wote kucha. Aina nara mbulembe, nara wa motali, nara wote wale mnatafuta hapa mbele. Kutoka Bogiakumu hapa, wale wengine acting ya Bogiakumu iko wapi? Kuja hapa. Haya farikei tosa hiyo. Sasa nyinyi nawapatia privilege kidogo, alafu mmoja ataomba jina peke yake na wodi yako, alafu mmoja ataomba. Leo hii Embulembe tatuombea. Haya, china peke yake. Biyamano umesikia Ismail Siribaga Marieta anengor go Bernard Kenyanya na aligeti chikura 2020 chiarete taikora na champora na chiganya sawa sini biyamano. Jina tu mahali umetoka. Ngoro kwa Isaac Mutali ninje acting bomaliba. Thank you. Gongor kusabono nontita igongor yobora ibabo mulenda ward. Thank you. Joseph Uboge Korubogiakumu mheshimiwa na ikaransite kara atenene inje ngo ikaransa. Biyamano Bogiakumu ward. Pole to the family. Biyamano. Asamarita ngoro kwa Evan Siokoti. Ose sungura ngoro yobora ibabo mulenda ward. Biyamano. Ade mwarwero ngori umaite muraruro ngori. Biyamano inje ngoro kwa mheshimiwa Jared Osana Tanja ngobo lichukure ja umulenda ward. Ase family yo mwako minta tani pole sana. Na Tonya na kaka. Thank you so much. Asante sana. Samarieta nkuru kudeni somoke. Nje nkogambaliana lakini tindiko limushara. Biyamano. Embulembe. Biyamano master of ceremony. Se familia yo mogaka. Abana ba minto kaka. Eno mheshimiwa Donya.
pokea rambirambi zangu kwa niaba ya familia yangu na all supporters wangu wote wa wodi hii ya Bomurenda. Ngora, we have come here to stand with you. Sawa wano. Bono tigambe koko saba. Kora mkumna chaba ntoa minto kumbe bioge. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba ukaweze kutujalia neema zako. Tazama Mwenyezi Mungu, sisi ni wenye dhambi. Tunazungumza, tunatenda na kufikiria visivyo kufaa. Kwa hiyo kwa njia ya kipekee Mwenyezi Mungu, tunaomba msamaha wako kuja kwetu, ili sala hizi tunazoomba kuja kwako ukaweze kuzisikia, ili Mwenyezi Mungu ukaweze kuleta amani katikati yetu sisi kama wanao. Tazama familia hii Mwenyezi Mungu ambayo tumekuja kuifariji. Bwana, tazama viongozi wa kila aina, wananchi, watendakazi wa kila aina Mwenyezi Mungu, wakiwemo viongozi wa makanisa wamefika upande huu, ili Mwenyezi Mungu kuifariji familia. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa njia ya kipekee, tunakuomba kila mmoja wetu tunapotoka katika ukumbi huu Mwenyezi Mungu ama uwanja huu, ukaweze kutuandama na baraka zako takatifu. Ewe Mwenyezi Mungu, na sisi kama viongozi ambao tunaotazamia kuongoza nchi yetu ya Kenya katika nyadhifa tofauti, Mwenyezi Mungu tunakuomba ukaweze kutujalia utulivu wa aina ya kipekee, ili tunapotafuta viti hivi tusiwe na furugu, ili tuwe na roho ya upatanisho. Tunaomba haya kwa njia ya Kristo Bwana wetu, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Amen. Biyamono wekerongoria abu. Bono na inchi bune mbura. Narenga iga marogoba narweto mochangone. Nande kinkurwa iga nane tete kotigerongoria iga ya 3000 shillings. Biyamono sokontekera. Biyamono ama sabuka antori kukwana bono. Sasa MCAs, sitting MCAs Kenya mzima including Kisii County Government, kucheni wote hapa. Hapa na si hapa juu, hapa kwa sababu ni wengi. Wakuje pande hii. MCAs wote Kenya mzima na Tanzania kama wako. Yule mwenye msiba Ombati ndiye atawaongoza. Ombati actually ndiye amefiwa. Yeye hata ndiye angewaleta, lakini vile hapa ni kwangu hairuhusu hivyo. Sasa ndio nimeshuka, lakini baadaye atawa introduce tu. Asante DJ. Mheshimiwa banta bako boli kokoro bataigo sabamba chieta batanga na babiri. Asante. MCAs wote sasa, kwa sababu nyinyi ni watu ya serikali, state officers wa Kenya, hatuna eti ya Migori, hatuna ya Kisumu, nyinyi wote ni MCAs. Sasa haya tuanzie huyu, unasema jina na mahali umetoka, hiyo tu, alafu mmoja ataomba, baadaye ndio Ombati aongee. Nonya turasama bena bakwaniri mbu ya mole Asamarita Nkuru Dolphin Bwari. Mimi pia ni nominated MCA wa Kisii County. Nimeambiwa niseme tu jina, lakini Mama Donya pole sana. Asante sana, na utoe irongori hapo. Biamono sana tigangire ngoronga ya nase family ya Mama Donya n'abantu bonse ba Bunchari, kwa niaba y'abantu babo Gusero bonse nganchirendete ngora yana ase family kwa Mama Donya na sengenchego ntuna bana siasa wigatuta buriri nganerimu ntagete gotebanga ntagete tosaba murembe tokore siasa ngia wetani byonsi Nyasaye mbona yaro kuru mugambi biamono tiganya saba senisani biamono Vincent Yabuga Tombe ya mwere ncha Samarita Nkuru kwedina kwamboka nominated under UDA Mama Donya and Kaka pole umusubati nale mwarangelie chief officer anga gotenena igento motamanyeti na eguli ruba lyo kumotenenia gasi na ndo mwana umusinini sana na muboli nkyatali gotenenera onte binche na aseli gukorwe gasi tafadhali musabere uli achenche nkoro amoiranie gasi biamono narangelia mbali okay form MCS na igulinga form MCS mbaralia barangire tukukale lakini antigamba irorere mo form MCS nukora atigara form MCS njungo bwangu totaragenderera form MCS barobo linka getingamba tene okay njugocha aboko ngayari njugocha gai
twabarangeri kare lakini rende ono form MCS apoko njugocha sawa basi Elieta iga na sikwaru sawa bia mono umongo kwarangaria banjari boka Joseph Chweyo Ncheku na kabero mu MCA Boikanga South Mugirango mama count pore sana mama na familia yenu bia mono Elieta liokayo bia mwana seri baga hoyo Minto Doris Donyaburi pole kaka Williams pole Oyona Omibosire Ronald former MCA nominated from PDP thank you. Mama Donya pole ne familia ino mwensi njengi sole James Ngisa na kabere mu MCA bogetenga ward bia mono mwabe kerongori ali gendeka nkoni na bakwaniri mwensi mbuya mole naenda abasani bakaka na Mongi na Donya amarieta nkoro kwa Josephine Richibu ona akabeiro mu MCA twaretire Paula aiga ase Mongi na Donya na kaka pole asogo sirio Mongi na tuanchete sukari mena pole sana bia mono MCA Jennifer Marube Kurumasige West no twakabire ne Richibu na bamtavos chipayonea cha Kisii County pole mama Tonya Nyasaye tigabasire ababeke chinguru nande mutwara gosemire ko ni wetantimbera Elieta liokayo amarieta nate ba Jennifer Marube tangazo la mwiso musingoe meno mutafute dawa kutoka kwa Jennifer Marube eko arankonyoro ku California maino tari gotogorwa thank you so much bia mono oyo Ruben Choi Moreka oyo kabere mu MCA Bogetenga South Mugirango a family atandi my brother kaka William na mama county poleni thank you babange ulia bwana abanene nabake abarayi mwensi more asama be nabakwanira mbia more asama lyo tankoro ku Gaudensia Nyang'ang'a nominated MCA ku South Mugirango omorembe noro twasabire bia monero ngori enyinge magabo God is good and all the time. Nchasa Marieta Nkoro ku Celestine Mose nominated by UDA. Donya no mwana Minto Korunga donya konye mamo mino na tato mino bon simbaro bono tato mino tigaire gento gyoka na hotei bono ruge bochieto tato mina menye miake menge mbiama bia mono erongo litoraru abwo bia mona soko ngari baga abantu baminta abanjari baminto naba morenda nintu tokwereire mbuya more omanyete narigereria iga oyorenge msiare gotebanga aba morenda batenene naba morenda nintu tokwereire totenene gotoregetie ketwensi bono gatokwereire igo twasabire Nyasaye aremia abana aba baito kaka na tata mokoria atandi pole Nyasaye naba bugate Nyasaye naba oboremu na enderende mabu Donya koigure muna Mongi no Minto koigure Donya muna aba mwana ominate birang'aki bono ira nanga nonye gokamenya tari no kokore gasi gwachari moigo wiki no engabere gatatu kwarra gose tato Minto na igotete arugeruo bokima na kero kende kwa morora biya mono asa Marieta Njene Valini Mogire nominated MCA Aninka Bonjari am the only nominated MCA Bonjari constituency koru ODM bono Biyamano tigera abantu baminto Biyamano Elieta commissioner Mbiyamano abantu baminto manene Yesu abakwiga njengoro ku James Ondari nande Paradiso omo MCA bwe municipality yogembo my brother mwiso ndegekera arwarite nanda agasira family ya Donya na kaka mwajete mugato apole. That's why I felt induogembo na inchengiche tosangamo na inu tigo mugake yani umongina arare no murembu Nyasaye nkure gotebera ninga ogembo njabe municipality nyokobwate kendo ko university injuto ko boli mu university tonyore biasara ogembo. Thank you very much. Biamono oyinarwe rongori. Tumsifu Yesu Kristu milele na milele. Mimi naitwa Obare Thomas, MCA wa Bobasi Boitangare, kaka na mama county pole. Biamono aba isimigo bali mu aruba gantware gukwana ne Elieta lioka
arafu Amos atusabire. Amarieta Steve Arika. Emamba kwana engane yemo. God is good all the time. Abageni bakorera yanembu yamole. Nche korera yana tandi. Mwana ne kaka. Mwana ne donya. Mwana na tene naga. Oline arankuru nyumeri yakabere ise donya. Nyakonya mumanyeti ororeri rwa siasa donya bwate ngoru seito. Igo donya ntundo kwete twagwake biranya ayebono gambira abagusi. Kendo yo katura tebe ngeringa ki yo mindo matundra. Intwe na abagambi. Mongina donya no mugambi. Kendo yo katura akole gatumubuati sinere askero turo bugambi gatuenzi aba MCA tororara bigusi amatunda yarorekane. Nande ko rurero eliete lyo ko donya abuli wono ko lije kaka William Satani. Abuli eliete to lirusio my brother abantu mbate bo mwana no munyali bali oyo no mongina bwa banchali. Elinde liruororo abantu mbana bukwana nyo njege ndekina kinati geregetieke ayo no mongina bwa banchali. Ayo no mongina oroli muna my brother teba twakwandira baba kuchasa banchali. Onye ndiri bande byale go chenji lakini neli etaliria ye certificate lilolika nako gendera lakini kaka atandiria barali ensemo ikanya saba seni biyamo amaliye tangu Wilfred Monyanya yoge emamba oliyo gambire miaka 40 twaja akite na babo nyonka mwana we nyonka uya muna sobora iwa uya chabe timbu ya mono ntuno molembe totagete ntulo ero tuwabeira bagotu taito so enyaro ikanya saba seni biyamono sana na kwa ali bagari nyinge sengende kwa gambite miaka menge elieta lyo kaiga erongorie nyinge Biamana Seribaga, oyo no moske James Matinga, igaro mo MCA we ward ya Kemera, Nyamira County, County of Possibilities. Igona banyaroranga ninche we kanyaba kuru Nyamira, na banta getende tama iga yabantu ba Nyamira bons, na pole nene gocha se eyo mintotonya, oyo romosani, na ende nega alia ya motu alinete, tukamanya konyora libageri, igo tokotebanga waipa. Buyamono tiganya sae wa mabera mange abare michinga kechi ubwato bukendu buyamono Mheshimiwa Mosi engane yemo usabe umbadi yakure Biama sana Mheshimiwa Ishmael Bosire Matundura, my brother Kaka Williams, Mama County Mheshimiwa Donya Toto, umwaka Tand ndena chao kwa pole, umwaka Musani no umwaka Buri, abantu bonse be ward ya Bumulenda ne ward ya Bugiakumu n'abanjari bonse kwa jumura. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele amina. Litagane kigima njitiko kwa namana mangi gekora wande wakwande Kaka. Once again I want to reiterate the sentiments I put forward last time. Igona achira kwa niaba ya na kwa niaba ya abantu be ward ya Bukimonge bumachoga bora bukoleta ngora se family ya inone family yo mwaka Buri bonse buna mulega buna chikogera no mongina Donya Toto. Kwa niaba ya abantu ba Bukimonge pole sana. Igia kabere buna tuatabire butambe, and I want to plead with the people in this gathering umongino yo Mama County o setri the bar too high ese bintu biri akolire nakoligereti yesterday go koigore chiro oga chite litabaka ne yendero goroga lienya chaki. Actually the precedence that you have set for this county is too high for another women have to come after you of no bayano go sobolimo. Nakingo tebya banchali bonsi bwatyo mongino yo is a very brave woman mubwate mu support yabakolere emeremo kuna mwategerera bata abantu yabinsabe. I want to confirm to you Mama County banta biringe kero siasa go jakoera inchenso embo mu pastor ona kiegora bamboria nsabe nande rin kwa ro mweshimia bibago batabinga alibo Bukimonge bibao ni gagote ago gosome kibungo nje nasaba, and that is what we have been able to do. Finally engore nene sana esabara ibons mwachirega igakoreresyo oyo mino tiga tosabe umuyata nyasaye umwana no mwikoma chanu ambiyamana sana segetie kegetirio grounds twachirega kwa bakiroli asenyangi yo mongino rarire kurase kenyoreke umongino likiro mogano monene sana abantu babonchali na Kenya ngima yasomire ekerole ero to kumubeke sabwe neta koba na ende unogo totebye samalika ama chanu
na more importantly se kitabu kilikia matera ogotera number 269 ne kimungo kia gia kane ogoto tabinga nayo gonchorere ngakyo gotimoga kwane umongino yo kwa mochorere ngakyo gotimoga kwae ekirara arere bakakwairani ryo buroti bwa bwa kabere oagate familie ye na kubwa mono oya ogosameringa baada ya makweli ogosamelia nkoro na twensi pia somo sangere gotote amina amen thank you biamono omweshimiwa Mbati karibu okiagera nayo kwereire na kinagutigarira maega rindi anga nayi watorete lakini umweta mangano bugambi igane mbone nare gokoreta kwana rira omweri oya bakatoliki mbara abange osabike katoliki biamono mwengo lakini maete botambe ng'omonto okwereire nero omogare gwetani oyo orwete oboremo ng'akorera amatanga bwana bono omonto orwo oboremo ng'akorerwa amatanga bwaye nomonene koba oyo okwereire gaki lakini rero omwongo noyo minto konya komanyare naiche tiga ntebe ng'a pole family yatandi pole asokorara kwomong'ina nande boigo abanto bekenyoro iga ng'e na itierio na inumbate ng'a pole asokorara kwomong'ina abaminto abakristo ba Rutland na inumbate benga pole asogosirio omong'ina mwesimiwa Tonya pole asokorara kwomong'ina oyore nyoko biara nabantaete benga pole oborombororo lakini remereria kiagere nse togwonchokana iga emechande ye igelolova nona abantu bacha babori na bakabatenga bakatigete bitondo bigakale mocha lakini baranga tiga basiaro kegocha bara enyoyo barwa bachikorigereria ebi byabo igo bwana nse na begwonchokana around igo ngosabango mananya sae tigaba bwats na ndaba echinguru chinene chingakie chigamo bwate obokendu obonene nare ko basaba abantu ba minto tinda iri gukwana kende gyonsi magana siasa ntu akana ngantori gukwana nande nakiga kara moro cha matanga ale kanisa ime kabisa tole nyomba yo manene ine otatika nare ko bainyorie gente kemo mono abantu bekenyoro gyasuneka abantu ba minto mwarerire sana ekiagere kere chisukuru chigweire kango umano nyendiri che igore ntware gokorera amatanga ayaga kanga igatware korigia obole moboli mokonya kobolinge stadium iganta etembate stadium mweri konya mokobolia kwa ikeresi ya ikeire wetero omo county commissioner omo disio ito amono omo governor egento kelitwa kiairwe igoma nyanga stadium ya achire obole moboli bwaruro mbache tutogakora omokutano ntwabaire tukabara kiarie kambi maega abantu bali baruro no bakung'anya guchi egetike ligetigarari amatuka amake gochakira omotienyonde nari andingi gocha gokoru mbono omo county commissioner narenga natabatebi lakini namanyete igo egeti twanyorire enchera likonya togochandika bwana emerobiri bune no turabe togokorera gochakira omotienyo sita oyo saba gochigoro enso okonyora moyere tinda tinkwane ebinge mbiroro bigenderete gokorwa busuneka ebinde ntochetonyo kwana ikiareterie fola mwingi yanda bwe konya kabata igoro ya magendero nare gosaba iga twatwarire amatanga onyendi yakoba igana bana ngosaba abantu baminto twatwara amatanga ali na munebo tambe abarai abachumbe aba MCA ntuba MCA ntori kongusa ntori gwacheka ntori kora amamonto abantu barababe abantu bakorete imechando n'abachumbe kwanyore papa ense yasarekire nanya korra mwemisio imokirigo gokobu buna mwaraba nje nacho mbati nje bieka na ikaransa buno mochumbo ncho kaicho ikaransa ere bieka lakini abachumbe nabo bagocha naba muraba nene bambuyete kuba mara gatano wana kwanyore ense yasarekire pake kanisa nabona ko basabanga kamuranje oba minto tigato tige binto birito kora nanya korore seneto nyonko baire siasa miake menge sana nanya komorasi bitage buna biria none kero nsonyo kache ko ruabu gari kunya gusiara abantu nga karwandro kana asa abantu bando len kwenda guchia ikona banali gosabanga abachumba kenda molengere ligento kelimu buna keligia kolekana ese kanusa alinya saa akutoragere buna abagusi bono none serikali anana igura none president ge ikaransete ige koligere yaranga ndoche na abana bakuragusi bagakambayo kamoranche genda chenche binto biria ekiagara none president ikereta geteiche yaito igata getare tunabagaka bono kwanyora ngabagaka ubabwenete bamolente na butochorete bahunjukire babeira abaneke gwaliageke omagakori naiche atutomosabe kenda atwe mokaete mbora akoranga na abana bagwa kumupira lisakaraga osoro chenchi amangana ayo
na bana nko basaba ngakwanira abamino bonsi Chabet chenchie rangu echieyo kaba mangana mayamo babantu bali kinguro nyonka batanga no mananya saba seni mbiyamana samalita nkoro kuchoni ombati igando MCA obo molendaga nande igande chifu ibu majority ya Kiss County mbiyamano museniwe Mbiyamano nagotebi osabe numanyete gusaba karo abana saba atebege Catholic sabe Catholic igango saba ko bana no mwesimi wa Tonya no mo Catholic watia machiko ngote sabe amachiko gambo ne aseli etalia tata tukole ba mwesi moma tena inu tenena igambo bere bana tenena igoro mwesi pi bana wa Catholic tole tenena igoro mwesi abangi na bali tenena aya bana yanda uchi abu inki bana manyanga ne nyomba yo manena imetole iganko ile etalia tata na tatu itole iro toikaranse aseli etalia tata elio mwana elio moyo mutagatifu amina masoge maria waichoira nema mongoro nae kwa baba kungo bansi na Yesu mwana bwenda yaonane gesio mario mutagatifu ngina nyasaye oto sabere ntwa basalia bona sekero kiukwaito amina tato itole igoro elietalia olisikwe obonda bwa boche ogwanje kwa kale kanensa igomna igoro otwe bone ndagira ito ya bono otorusie bieito bunanto gutiga ba otachiga tobasa tobeka sogatem Neo tabali kurwa so bwensi amina aselietalia tata elio mwana ne elio moyo mutagatifu amina biyamano bekero ngorie nyinge sana gabwo na tumba baboli ngaira beka na chitumba ngapa na manyanga kuwa lero nakana mubasaka waba muraba bogerere bantu kibeke ga chonsi ekero twikeira abwo nyuma na korire gasi naye guna bayare ngego na inche tiri gukwana kende gionsi kiagera matanga na yaito gambo njari ni ndutokorera na inde jeninde kanisa ndokere pastor ateba machikari na rotoko bwati bishop asante sana na kanisa letu ya Lutheran tunawashukuru sana na kila wakati wa kutupatia uwanja wenu kufanyia sherehe zetu. Kabla sichaomba hao waheshimiwa wako hapa juzi furugu ikitokeresea kule Bomachoge tulikuwa na mchango huko wa makanisa karibu 5 tukiwa katikati, hata media walikuwa huko, lakini unajua ni Shetani alikuja kanisani akafuruka kidogo, lakini mwishowe tulichanga. Ninawaomba hao viongozi wote mko hapa, kuna kanisa yetu hapa ya Lutheran ambayo ilichengwa na ichaisha, mkuche muombewe huko, Mungu akapata kuwasamea kwa njia ya kutoa mchango. Wote mko hapa, mkiwa senator ukiwa hapa, Chavet, Osoro, Kibagendi, Barongo na wale wachumbe ontogoro na omurabu mukiongozwa na omutumbe tomaite nkora mweba Dr. Lionjoke naye orangiria bachumba abaiga bacha baguchangire kanisa yaitaye nande basabirwe basi bono tigansabe ikiagera twateba na masabo bono motegerere nsabe tukore tigango tusabe. Baba, katika jina safi la Yesu Kristo, mchana mwema mfalme, twaja kwako, tunakushukuru kwa uhai, tunakushukuru kwa usima mfalme. Tazama tumekusanyika hapa kwa sababu ya kumfariji mama Rabera ambaye amehaga, amewaja mzee Atadi na watoto wake. Tumekuja hapa wakubwa na wadogo, viongozi wote, makanisani, politicians, Bwana kumshika na hata serikali kuu. Bwana tunajipekea mkononi mwako, tunaomba kwamba usiruhusu Shetani katika hii matanga. Umbali huu tumekuja mfalme, ni mkono wako. Tunaomba amani. Mfalme, tunajua kwamba kuna wale ambao walikuwa wamepanga kuja kufuruga hii matanga. Wao unawachua mfalme, ili watume vijana hapa waanze furugu mfalme, ili wakapate kusingizia wengine, kwa sababu huyo mtindo umeendelea. Wanatuma, wanaharibu, wanasema ni fulani, wanakimbia hata magazeti, wanakimbia hata ma TV. Mfalme, waokoke leo, watupu dhambi zao wakapate kuingia mbinguni. Na hata wale viongozi wengine mfalme walikuja hapa wakitafuta mfalme tu, waliwapatia nafasi ili wakapate kukuomba wapatie hizo nyadhifa. Hakuna hata mmoja alikuomba, lakini ninawaombea mfalme wale waaminifu ukawakumbuke 2027. Asante mfalme, hata hapa Bonchari na kabidi mkononi mwako. Unachua mateso ya Kisii, unachua mateso ya Kisii County na hata Bonchari. Mfalme Bonchari, watu wananiambia niulize, mfalme ukisema, Bwana ukisema, nitasimama kwa sababu wewe ndio unatoa. Nikisikia sauti yako nitatoka.
Asante mfalme, hata Kisii County government yetu tunajua iko shida. Tunaomba kwamba hawa mabibi mfalme tumeoa, kama yule bibi wa yule Eden aliyetupatia kitu tukaharibu. Mfalme, hata yule Delila aliyepatia mtumishi wako Simon kitu akaharibika. Hata hapa Kisii tumekula kitu, tumepotea. Tunaomba msamaha mfalme, ukapate kutusaidia tukapate kufanyia watu kazi. Uinuliwe na wabudigo siku zote kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Asanti, tunashukuru. Asanti sana Mheshimiwa Ishmael. Kila mtu ninaomba kwamba tutulie. Kila mtu ako na jinsi ya kuzungumza na Mungu wake, si ni kweli? Kila mtu ako na njia ya kuzungumza na Mungu wake, na hivyo ndivyo Mheshimiwa Ishmael amezungumza na Mungu wake. Tumemaliza hiyo sehemu ya MCAs. Naomba kwamba tutulie. Naomba kwamba tuweze kuendelea, tutulie. Pamoja nasi katika kikao hichi, naomba wapendwa kwamba tutulie pamoja nasi katika kikao hichi. Ninajua kwamba kuna wale ambao wanatajika kwa sababu watu wanawafahamu, lakini tumetembelewa na marafiki za Mama Donya kutoka kaunti mbalimbali. Tuko na Mheshimiwa Fatma ako pamoja nasi kutoka Migori. Tuko na Mheshimiwa Lilian Soi kutoka Trans Nzoia. Tuko na Mheshimiwa Cynthia Muge kutoka Nandi. Esi Okenyuri ako pamoja nasi. Jerusha Momanyi ako pamoja nasi, pamoja na waheshimiwa wengine wengi. Tukipata nafasi watazungumza hapa, ndiposa nimewajulisha kwa sababu wengine hawafahamu, mjue kwamba wako miongoni mwetu. Tunapoendelea watatambulishwa rasmi na kupatiwa kipasa sauti. Asante sana. Sasa kwa heshima kubwa, wacha nimwalike mheshimiwa wetu wa Bonchari, Mheshimiwa Charles Onchoke akapate kutuendeleza kutoka hapa. 나의 그랜세 에고토 카레 너무 처모야 아생 걸어 예서여 가치레 아리아티 토과 렌즈 토 타고고타 린데 토타고테 엔세아세 토타고테 엔세아세 토타고테. Bia mono kwa familia ya Atandi, kaka William Atandi, mpoteza mama yako mpendwa, na Honorable Doris Aburi ambaye tumekubaliana kutonga leo jina lake litabadilishwa. Abaminto, abamorenda, abaminto kuro Nyaribali, abasani na bairi. Pole sana, ne kanisa ekogorawa na Bishop Omoyo, ni pole sana. Soko siriomongina Joyce Ravera Atandi. Olengo mongino mokanyeku, obwata maskani, obwata obwanchani, obwata magendero, obwate okwege na se kanisa. Gracias a se kanisa. Eneri tukoli itoli abene goja komate bikwaeri. Agentonke yotora moeno ke aeri no bwanchani una komoa maskani. Komoa maskani moyego yobo motoereru. Toko yogo kera. Tomotererie. Tomusabere. Tosabene familia yaye. Bonchali ga igantu bwa tomorembe. Enda wanchanki kwa timbi mono sana. Somorembe tu bwa tega iga. Toende kobe komorembe. Toka ndero morembo yitu tuambokeria abandi baratabwa tyo morembo yo.
oitana negusi yons pi ba chirega bange sana ba konyire njara ya mogose ya kabere ko bene nimbiya mono sana ba minto bakiare bane barega iga bataite ko genda bwangu Kisumu ilikolina ndege tareke kepindi ekyo nganchire ndangerie on the wensi oyo minto serving in the past in the capacity of member of parliament nyoka legaiga in any capacity, the National Assembly or the Senate. Yes, our very own Honorable Mary Sally Otara, our first Member of Parliament, Kisii County, na endevo igo oyonyagosira no muamata oyekorunka yigalia. Mheshimiwa Otara. Ndio. Asante sana mheshimiwa kwa kunitambua kama member of county, the first women rep in Kisii County, ili watu waweze kuniona na mimi wasinisahau. Kwanza kabisa ningependa kuleta rambirambi zangu binafsi kwa familia ya baba na ndugu Mzee Atandi na wanake kaka Williams na my colleague Donya Doris. Pole sana kwa kumpoteza mama ambaye mimi kama deaconess wa ELCK ni kiongozi wake katika dayosisi, na siku ya leo nilichukua sehemu ile ya kanisa ili tuweze kumpa heshima zake za mwisho. Mimi naitwa Honorable Mary Sally Otara, the first women rep for Kisii County, and therefore mimi ndio mama county mwenyewe. Nisingezaa ile county, mama wengine hawangeingia. Kwa hivyo nilifanya mambo mazuri na dada yangu Doris. Mimi natoka Bomorenda, pia Doris ametoka Bomorenda. Kwa hivyo wa Morenda tuko na bahati, kiti kiliondoka na kiti kimerudi. Tunashukuru Mama Donya kwa kufanya ile bidii ya kurudisha kiti nyumbani kwetu. Nimechukua sehemu mzuri sana nikiwa mapumzikoni. Mimi niko kanisani, ninafanya kazi ya kanisa kuwalete wasiomjua Mungu katika Mungu. Na kwa hivyo baba askofu, umefanya vizuri, umehubiri. Nafikiri watu leo, karibu watu wengi sana wameokoka. Mama Doris, tunakuombea, sitakupinga, lakini nataka kukuomba nikiwa ile sehemu nyingine ya kanisa, kuja ukue pamoja na mimi kanisani ili tuweze kuendesha ile gurudumu ya kanisa, kwa sababu kaka Williams ni Murutheri. Mzee Aburi, na kuomba Korera yangu, nilikuwa nikikuita Korera. Huyu msichana sasa ni wetu. Alikuwa Mkatholiki pale kwenu, hata mimi nilikuwa Mkatholiki kwetu. Nikacha hapa Bomorenda, nikakuta mume wangu ni Murutheri. Doris amekuta mume wake ni Murutheri. Na muomba kabisa akuje Lutheran achukue nafasi ya mama, kwa sababu hiyo ndio njia yetu. Mama akitoka Murutheri, tunaomba mtu kutoka familia aingie ili aweze kusiba lile pengo. Kwa hivyo kwa unyenyekevu kabisa, Mama Doris, rudi ukipalidilisha jina la kutoka Aburi kuja Mogire, pia utabadilisha kutoka Catholic Church to Evangelical Lutheran Church in Kenya. Karibu sana, nitakupokea kama mama kanisa wa dayosisi. Karibu sana. Ungesimama hata unionyeshe umekubali. Hebu mama tuone. Mama simama tuone. Twakori. Tuamonye walire mwarorire. Tutamchukua, huyu ni wetu sasa. Asante sana. Asante mheshimiwa, asante. Mbia mono Mary.
intwe unabachumbe bagusi tuna bachumbe bagusi tuwatingira wao tugukwanirana ngaki twari gupanga matanga ya yomongi na Joyce Ravera Atandi etwe wanante twins pinaga itogocha koreta magombo no bwanchani no kurwero ngoli igo bono timo kuminanga ki na kia bachumba babeire mbuya tore timo kumia nganchere bono ndangeri kero kende bali babwate byagaso so bwate byagaso byokobolyo bochumbe bonde bonsi nchuka gamwe manyiri eta na kurwero ngoli yao roi karanse. When upon life's billows you a tempest host, when your body's carried thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings. Elieta Nerongori, oyogo tusabira. Charles Mugaka Nerogo tusabira. Abaheshimiwa kaka William Satandi, babo Minto Donya, abamwachire goto apole, inko batebya abantu ba Minto nande bwairire bya. Kemechando erago etanane. Ntera sobosyo bwao no mosunte bora bubo sesenire na Yeso koroborore no buwa matemwa rorobora bubo kobara o bora bubo serio boba rora Yeso mosuntotame omwegene Yesu ngangarasole abantu baminto nche bororokwa monyene amatecha nabo saigo asamaria tangoro kubiki nyaboke onderi echararani. I am the standing women representative and the future president of the Republic of Kenya. Again, tona basabira abantu ba Minto na Rosary Cooperative mbate Sovita wine na grana itoko ira US toche ko bakonya imbia mono tokonye abaminto ko Aya. ndege bwango Na elieta inche nkoro ku Dolphin Bwari engaki kwa 2027 ko bolinde kirweke kya bangina egente kamo gyoka omosubati ore women rep no iga ndonya ntuna bangine twarangira ni tokateba etogosegeta donya ara kolega siae ewika 2027 tomanye gosoageti. Asante sana ego bali motara join tafadhali kujeni to support Donya atimize ahadi yake. bya mono elieta na kurwero ngoli Lieta ria napoko. teba gosino bwene poko boli gose member of parliament women rep daktari mbwana ondorere bwe yuka ko genda agreement yo gari akesenge njondo mulisi bwe kanisa daktari aena agosabeire 2027 gikogenda ka ondu kubu women rep abana banyasaye tigamba kwani God is good all the time and all the time God is good. inje na poko oriorangerigo no mwongo na beto mo MC tamu ibere etam 2022 ngarigo bochumbe bwanya ari bari chache nchesana wana naondeka na chikurigo mochumba onetayo ninje ndagitingiga mochumba nyari bari chache intune ngora twarenta nyasaye bwo bwanja nyari mi familia eria abaye chinguru na ndaba siri no boronge bwako bako kwaye na goetani onsi abago semeri goetani tiembera ngabara ya makweri obugimamboro bya mono na tomwa irangora daktari nande njengo sabero wako babo na tomwa noyo minto Diuki Mainga akabere minister yetu lero gare chairman ya commodity fund onta bingo chanta bya family ere Paul ongachiri buisano ndete iga bono nje wisdom mweri na aja kobo mochumbe nereye mwaka atandi onko mwachiri buibere abange na bali batigara mbabagereri bwe yamana 500 bwe yamana 500 balero mwiburi omwabo
ere buyo ere bobe bona moro jadi box ye ne sare gete ko mo women re bugak bare nga mona inje mware ko nganjera ngansa bere chari shonchoke atoreke gako genda ka 2027 Biamono poko, biamono ano montomu ya. Mbiamono na incha na tenenire ga igatari kobori bojumbe lakini yontomire oyo gokwana na ga Geoffrey ninche chairman ye kiameka na gya ODM ma ya bonchari na ndi mumanyete nga obo chikule gitwa kora omongwana na rotenene ne keroge gya ODM okorokunga John Kendi Ondieki mumurori ya ruwarete muna kumusabira ke ga wene 2027 kego chale ndi buna apoka kwanire toto moncho kenka tubeke Jona mbara ngaba wanchira na mangana ayo igo na anto mero ngori ayaga ya siringi 5,000 biamono agaki waitani yake kangana John Olenge gaiga anyway biamono asa marieta former councillor Paul Mogire na incho na akira kwa niaba yo mheshimiwa uganyereire afutonjo kagasoka asoe omheshimiwa wakiri Klifu Marubo Mbeta na antoma necho yasa chiko bwati igo daktari muntu gatumire ige sababu nero yatange katacha tadasi mababa era bonse na antoma necho yasa chiko bwati iga machumaria siringi 1,000 obangina bali barali bakorosie ndagara siringi 1,000 erongori oruchi siringi chirifu 200 gocha se family bwana mumago tebe nganto tumonjo kemba nka goikaga ndanga mapema biamono sana biamono David biamono sana tigabara tulia. Ninaomba kwamba tutulie kwa sababu hali ya anga si nzuri. Ninaomba kwamba tukicheka tunatulia ili tuweze kwenda na ratiba vizuri tumalize. Mbiamono mheshimiwa soko ngaliwaga. Bali mutamanyeti no gega David Nkorokwa. Twakorete negasi omugako ya Tandi Aigaitierio High School ena rego kwa legasi obwarimu nerole non teaching staff ngosali ole bonaye biamono wandu wa minto biamole njeno gega nkoro ku David na alige tichikura chabo njale jabunge na endengo chiriginde iga tokale gotebibwa chinsa chaelire tigambe kero ngori yana alimbia mono. Tunafanya hivi kwa sababu kuna waheshimiwa wengine wataondoka na tunataka wote wazungumze, tuwe wepezi tu, si kwa ubaya. Na bakwaniri naende mbia mole inchena kwana liriti ndigochiwo kwana mangana mange inchego nkoro ku Purity Mora abagaka bagambire bonchali mono mwarorire gasi bakolire eraundi eyento gochenchi okoboko to mosubati bono ninche ninte ine 2027 ekeroge kembwatege kego tiganda akore gasi ndigio mosori akamonu kungocha chingake chichigocha tokore gasi amo taribo nyasaba siseni Purity. Biamono Charles okolo to sabere. Biamono asante sana kwa kunipa nafasi hii. Kwa majina naitwa Charles Ndege Mugaka. Mimi nilikuwania ubunge vile mheshimiwa amesema, wao ndio walijua vile walifanya si kushinda. Sasa ameniambia nikuwe wa mwisho na niombe. Lakini kuna jambo moja nataka kuambia viongozi wetu wako hapa. Kuna ile uwanja ndege ilikuwa pale chini. Ile uwanja ndege watu walikuja usiku wakati ule wa ile serikali wakaichimbua wakasema haiwezi fanya. Those engineers walienda kwa CS wakamdanganya ifanyi. Ile uwanja ndege imetumika since 1963.
abarai baito mkienda bunge, wacha ikuwe vile ingekuwa amngekimbia kwenda Kisumu, mngepadia ndege pale. Kitu ya pili, watu wa Bonchari hawana maji. Mheshimiwa Donya, Osoro, unaongea na yule waziri wa maji. Tunataka maji hapa, au mama wasiende mtoni wasaidike. Hii mambo yote mmeona hapa visarakazi, ati nataka kuwa hii kiti, nataka watu wanachaguliwa na Mungu. Nyinyi ndio viongozi kwa wakati huu, Mungu awaongoze na muendelee. Mheshimiwa Donya, pole kwa kupoteza mamako. Sisi tutakusupport 2027 Bonchari, it is you. Hakuna mahali ingine tunaenda. Yeye ndio tunapea kura ya Women Rep. Tumezoea kuweka Women Rep mara moja tunamtoa. Mara moja tunamtoa. Osoro angeenda mara ya pili angekuwa chief whip. Onyonka angeenda mara ya sijui tano angekuwa senator. Tafadhali wacha huyu mama, hata mama akienda anapata mtoto, msimstue ataua mtoto. Tumeelewana? Mpe kipindi kingine. Ya mwisho sasa inabidi mfunge macho. Asanti sana. Asanti sana. Asanti sana viongozi. Jina langu ni Julie Nyanchama Nyamao. Erietari ane Julie Nyanchama Nyamao. Na boretie kerokyo bo Women Rep 2022 abanchari ba minto mokanga chikura chinyinge ngoteba asanti. Karibu abagani mwacha Boncharia njenomo mariba koruigonga. Ninte neine ekerokyo bo governor 2027 nyasago toikyo. Abanchari ba minto miaka 15 ntuanya gotene na kerokyo nda gionsi obo governor, obo senator, obo deputy ntuanya koegwa. Twaira banto chikura ba twabakeire chinkobi bachire ne ng'ombe ngima. Kende ngeo getigaito Boncharia. Ninte neine munomo kungu koru Bonchari nkobodie kerokyo bo governor 2027 siberanse. Chinyomba chinde chira twababwati sirie miaka 15 na intuto support egere na intuto reto wonchoreri esoborai na basubati banyoreri bagaria bodia bene kobabarai Kisii County. Erabuya gosere bobe. Siberanse asanti. Thank you so much. Asengenjo Nana Charles omweshimiwa ngosabarenge tigatebe the grace tokole bwango. God does not take long to bless his people. Thank you very much. Let's breathe and play. We thank you, God, because of this time. We thank you because of the gift of leaders. Thank you because of the last wedding of Mama. May you bless everybody who has come here. As they go, let them go with your blessings. Those who feel to aspire for leadership, it's you give them. If you feel it's good, you add them, not that time. God, we have no objection. But you feel that we are in the better position to lead this constituency in 2027. May your will be done. We play this, hoping and trusting in Jesus' name. Amen. Thank you. Thank you, Mheshimiwa Endele. Biamono, mbalega iga members of parliament, colleagues wa Honorable Doris Abudi, patanya rago ikabate wa pole, watumia magombabo, Mheshimiwa Daniel Manduku, Mchumbe Nyariba Masaba, nabo igo Mheshimiwa Patrick Osero, Mchumbe Oborabu, nabo igo Mchumbe Zahil Janda, Mchumbe Onyariba Chache. All right, Arwasa, very briefly, thank you. We are trying to catch a flight. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Donya and the family, on behalf of my family, the Arwasas, we want to say pole. Pole sana. The leadership with my senior senator, Onyonka, my area member of parliament, where I come from, Bogetutu, Kibagendi, Chief Whip, a member of parliament also, and other members of parliament, treasurer, and others. It's good to see you. The church, Biamono. I want to say, Amangana Beroka, Nsoke.
asa marieta arwasa uri morocho begete billboard chinyinge bosongo kerase okuraria obomo obwanchani no murembe. Last year nari nabete morito igo nabwate borito last year omwana mbogoretie igakorokwa obomo obwanchani no murembe nekero omonto ebwateranetie munya komogosa gosunya kumubori ngandi okoibora gete moko mwachinga kianyora omwana oyo ne tari gocha gotoka chini ya miezi 9 tari gotoka chini ya miezi 18 tari gotoka chini ya miezi 24 ake hesabu eyo ngingocha omorembe no bwancha no bomoto bwati boundaries igotokorari everywhere gusiengima eye minute Nyamira na Kisii County igo kingocha e constituency yao mwanchire monkonye turari obo no bwancha no murembe mwanchiranire gingo chanche el sign yobo moniga obwanchani niga omorembe niga nyasaba sesenie seito mboge tutu kitutu chache south naende inche no moiri wabanchari nyasaba sesenie. God bless you. Biamono tubeke rongoli alikoranche ese wangu because some of my colleagues are having to travel to Kisumu to catch their flights, so allow me to invite Honorable Esio Kenyuri. Kenyuri is the senator. Kenyuri no mwano mintoga iganka waletira magombaye. Kenyuri very quickly should be followed by Honorable Lilian Siyoy. Biamona soko ngari bageri abaheshimiwa abanchari familia Nyagosira Omongi na Joyce abasani bane b'emyaka menge, my brother Kaka Williams na my sister Donya korwenga keri barengegesa kinkobwati omurubire bwentabanania na Donya bunorwetegesa ogacha Jubilee bono no toramo Donya kare National Assembly na inche kinde senator buno mo senator mochore ochorire ne kiama kia UDA na inche kero na igweta manganaya na roche nganere buya goikera na gaiga ndwe ngora yane ya bene ase familie amona banchari ntaragendare mono asa Marieta Nesi Okenyuri Nyaituga nigondo mu machoge koru kenyenya enyaroka ya Nyagosira neribogechi omotereki mchujo ogakwanire siase posta bosongaria igaba machoge nootora na intuntwacha koru pole yaitu ntara ikaransa engane yetiganye kwana somo nubwege Swahili. Katika sehemu hii tumekuwa na mauaji ya vijana na ninazungumzia hilo kwa sababu hata mimi ni kijana. Ningependa ndio kupongeza kazi ambayo waziri wetu wa usalama wa ndani Profesa Kindiki anayoifanya na pia kutia changamoto kuwa hapa tuna ukosefu wa usalama na ndio kwa sababu tunapoteza vijana wa umri huu. Tukipoteza vijana wa umri huu hatuna jamii pale kesho. Na niwahimize pia vitengo vya usalama hapa pia tushirikiane ili vijana nao waweze kupata nafasi ya kufanya mambo ambayo yanayafanya. So nikienda kuketi tena natoa pole yangu katika familia ya ambaye ametuacha mama Joyce na pole nyingi mno kwa dadangu Donya na kaka William Satandi kwa kupoteza mama yenu, lakini najua pengo hili litazibwa tu na faraja ya Mwenyezi Mungu kwa sababu sisi sote ni wapita njia na ndio kwa sababu tunapotembea mapua yetu yanaangalia chini sisi wote. Asante sana, Mwenyezi Mungu abaki nanyi, ninaondoka, msiwe na wasiwasi.
tuko pamoja abantu babo nchari mbuya mono. Mbuya mono, my sister Essie. Next in line is Honorable Cynthia Muge, is the women rep, member of parliament, Nandi. Nandi 1 is here. Nandi 1 is here in the house. Thank you very much for coming to condole with us. Mheshimiwa, karibu. Asante sana Mheshimiwa mjumbe area hii, kanisa takatifu kiongozwa na bishop wetu wa ELCK, waombolezaji wote, familia ya rafiki yangu Mheshimiwa Doris kiongozwa na mzee na bwanake Doris, kaka Williams. Tumekuja hapa ili tuweze kusema pole. Tumeleta rambirambi zetu zangu na familia yangu na watu wa Nandi County ili kusema pole kwa kifo cha mwenda zake Mheshimiwa Doris. Tumekuja kwa sababu yeye ni rafiki yetu, na kuna mtu mmoja alisema mtu ambaye hawezi chunga urafiki ama ukoo ni mtu ambaye hatakikani huku. Kwa hivyo nimekuja Mheshimiwa Doris sababu yeye ni rafiki yangu ili tuweze kuomboleza pamoja. Nimekuja tu kufika hapa nikaangalia bwana kaka Williams. Nikashangaa sasa huyu jamaa aliambia nini hii simba inaitwa Doris. Pale bungeni mtu tunategemea kwa ile vita imekuwa ngumu zaidi ni huyu Doris. Sasa nimekuwa nikiangalia kaka alafu nikasema wewe ni mwanaume kamili. Lakini uweze kushukuru Doris pia. Kama angeweka masikio chini na akubali ungekuwa na bibi na ungekuwa na women rep hapa ndani. Kwa hivyo tumesema pole, Mwenyezi Mungu aweze kuwapatia neema ya kutosha kwa wakati huu. Vile mmesikia naitwa Cynthia Muge. Mimi ni Donya Toto wa huko Nandi County, na mimi niko kwa mrengo wa Kenya Kwanza. Tunasaidia rais ili aweze kufanya kazi zake ambayo anang'ang'ana nayo kweli kweli. Kwa hivyo watu wa Kisii, nataka tu kusema jambo moja, muendelee kufanya kazi yenu kina mama. Nimetembea kidogo, nimeona kuna kahawa kule Nandi County. Tunafanya program ya mama na kahawa ya kwamba kila nyumba iweze kupata kahawa 100. Mkipata kahawa 100 kila nyumba na bei ya kahawa inaendelea kukua mzuri, tutaweza kupata pesa mfukoni. Kahawa moja mti moja inaweza kupatia 10 kilograms. Kilo moja ukiuza na uko na 100, uko na kilo 1000, na ukiuza na 100 kila kilo uko na 1100 kwa mfuko. Tukiweza kufanya vile 2027 hakuna mtu atakuwa anaambia mtu ampatia osera. Tukifika hapa nyinyi ndio mnatupatia osera. Sababu mko na pesa wapi? Mfukoni. Kwa hivyo naombeni tuweze kufanya lile. La mwisho kabisa, Mheshimiwa Doris, huyu mama alikuwa mzuri sana. Na kuna tabia mbaya imeanza hii Kenya. Watu wanaekanga jembe kwenye store mapema. Kwa hivyo wewe jembe na kaka Williams kumeweka store, muichomoe tupate huyu mama hapa next year kama amezaliwa. Ndio tuweze kuelewana. Asanteni sana watu wa Kisii, Mungu awabariki. You are causing incitement. Thank you my sister Cynthia. Thank you. Yeah, thank you. Sasa namwalika Mheshimiwa Fatuma Mohamed, Full Network. Mjumbe wa Migori. Mheshimiwa Fatuma, Full Network. Karibu. Asante. Mandugu wa Kisii, hamjambo? Bwana asifiwe. Mimi naitwa Fatuma, Full Network, women rep wa Migori County, mtoto ya baba Raila Amolo Odinga. Osoro upo? Mimi nimekuja kama rafiki ya Mama Doris. Nikakuja tena kama jirani yenu kutoka Migori. Mimi familia yangu wako hapa. Mzee mmoja marehemu alikuwa anaitwa Ige Bodle. Kwetu ni hapa tu daraja 2. Hapa Nubia. Kwa hivyo mkiniona hapa munichukue kama mtoto wenu. Nimekuja kuomboleza na familia. Na ninamwomba Mwenyezi Mungu amweke mama palipema kati ya watu wema, amsamehe dhambi zake, amvutie deni zake na apongeze familia yake, awafariji. Semeni amin. Kukuja kwangu hapa nimetoka Nairobi. Na nilivyokuwa nakuja lazima ufanye report kwa baba yako. Unajua sija nini?
Kwa hivyo kama kuna nani ambaye anataka kunini, anaweza ongea na mimi, naweza nini nikanini hapa. Baba Raila Amolo Odinga amesema niambie family na watu wa Kisii pole. Mumepokea? Osoro upo? Mama Ndonya, huyu mama ni gangari. Kule bungeni tukitaka kupinga yale ambayo hayaendi sawa, tunasanyika kwa kona moja, tunaangalia Ndonya akifinya macho ni fire. Kwa hivyo ametusaidia kama wamama, ametushika pamoja. Mumeona wabunge wangapi wamekuja hapa. Sio rahisi mbunge mmoja alete au vichwa wote hapa. Ni kwa heshima na mapenzi ambayo tuko naye na Mama Ndonya. Wanasema usitumie hiyo jina. Sasa mimi ambaye natumia full network je? Hapa tunataka kazi. Na ninamjua mimi ni Muislamu. Huyu Ndonya ameombwa aingie kwa kanisa. Barabara ya kwenda mbinguni ni magoti yako kuweka chini. Na Ndonya anaabudu kwa kanisa zote. Yetu tu ndiye ameniambia ni ngumu kwa sababu tunaabudu kwa Kiarabu. Hiyo ndiyo inamsumbua. Lakini namjua anapenda kanisa zote. Kwa hivyo Mama Ndonya, zidi kuwaombea wote, tembea kwa makanisa zote. Wewe ndio mama county, unganisha wa Kisii wote wawe kitu kimoja. Mimi ningeolewa hapa lakini wanaume wenu wanapiga wake. Osoro upo? Kwa haya machache, mandugu zangu wa Kisii, tutarudi tena hapa. Mimi nitatembea na baba yangu. Mimi ni ODM kwenda rudi katikati na juu, na Mwenyezi Mungu awabariki. Tukutane mbele tena. Asante sana Mheshimiwa Fatuma, full network. Kuna mama anaitwa Christine Mongare, ninaomba kwamba gari linaondoka, ile basi ilikuja ingia huko. Christine Mongare. Sasa anayefuatia ni Mheshimiwa Lilian Siyoi, mjumbe wa Trans Nzoia 1. Lilian, karibu sana. Thank you. Familia ya mwenda zake ikiongozwa na baba ambaye amepoteza mke wake siku ya leo, mbunge mwenzangu Ndonya, mume wako, familia kwa ujumla, majirani, marafiki, kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Tupunge mkono wa buriani kwa yule ambaye ametuacha siku ya leo. Asante sana. Mimi naitwa Lilian Chebet Siyoi wa Walubengo. Mimi ni Mkalenjin, nimeolewa na Mluya, na ina maana ya kuwa sisi kama Wakenya tunaintamari, si ndio? Ndio tuweze kupata mbegu tofauti tofauti na tuweze kumaliza ukabila. Si ni ukweli? Kama kulikuwa na katumani tunapata ya urefu kidogo, tunapata wale wamekula ndizi, tunapata wale wa ugali na mambo inaenda sawa. Kwa hivyo siku ya leo nimekuja kupiga pole nikiwa rafiki mkubwa wa Ndonya. Na Ndonya pamoja na familia nasema poleni sana. Na vile mumeelezwa hapa, nimefurahia askofu ambaye ametuongoza siku ya leo. Mambo ya vita kwa matanga imekuwa ni kama inaenea, inaambukizana. Mwanzo kabisa mimi niliona huku, lakini pia ikaingia huko kwetu. Tukakuwa na mbio, tukakimbia, tukawacha marehemu. Pasta akakuwa wa kwanza, wahubiri na marafiki wote wakafuata nyuma. Na ikawa tumefanya vibaya kwa sababu yule ambaye ametuacha leo ndio siku yake. Yule ambaye ametuacha familia yake ina mourn. Kwa hivyo ni vyema tukipeana heshima kama vile tumepeana, na nataka nishukuru sana kanisa kwa sababu mlisisitiza na tunaelekea kumaliza na kumekuwa na amani. Niseme tu kuhusu mambo ya siasa, mimi ni mtu wa Kenya kwanza. Lakini vile mumeona tumekuja hapa tukiwa viongozi wa chama zote. Ina maana sisi tunapendana. Na mimi nataka niwaombe watu wa Kisii msitumike na viongozi. Mumesikia vile Osoro na Fatuma wanafanya fana hapa.
na mtu akiona wakiwa kule bunge wakirushiana cheche, mtu anasema hawa ni maadui kabisa. Kwa hivyo vijana wetu tusitumike kuleta vurugu. Tujue hawa wanasiasa ni marafiki. Difference yao ni chama, lakini baada ya hapo tunaendelea na kazi. Na wale walikuwa hapa wakaongea, wenye walikuwa naomba kura, nilisikia wana bypass mbunge. Na unajua mbunge huyu tu kwa hii miaka 5 ambayo mlimpa ndio mwenye anaweza akawakilisha mambo ya constituency yenu. Hata mkienda kwa nani, muende kwa nani, ni huyu tu. Huyu Osoro ako na yake huko. Akienda kuomba ataomba ya hapa ama anaomba ya kwake? Sanaomba ya kwake. Sasa tusijidanganye hapa. Huyu mbunge hapa hii miaka 5 ombeni chenye mnataka. Akishindwa baada ya miaka 5 ambayo tumebaki na 3, mnamuonyesha mlango, si ndio? Lakini kwa sahi tumpe hiyo heshima. Na ya pili nataka niseme, wakati ambapo tunabadilisha viongozi, kuna yule alisema hapa, wakati unaingia your first term, unaenda kusoma. Unaanza kujua ofisi gani inapeanwa nini, ni urafiki gani umeunda, na pia president amekutambua kiwango gani. Ili wakati ambapo unataka kuleta maendeleo nyumbani, inakuwa rahisi kwako. Kwa hivyo nataka niwaombe, viongozi ambao mmewapa, mmepika chapati upande moja, mpike upande wa pili. Wakishindwa muwaonyeshe nini? Barabara. Kwa hayo mengi na machache, nasema pole sana kwa familia nzima, kwa majirani. Najua mmepoteza mama ambaye alikuwa ni mcha Mungu, mama ambaye alikuwa mpendwa, mama ambaye alilea watoto ambao tunawaona hapa ni watu wakubwa. Kwa sasa pia kuna wajukuu. Kwa hivyo tunawaombea ili Mungu aweze kuwafariji na Mungu aiweke roho yake mahali pema penye kuna wema. Asante sana Mheshimiwa Lilian Siyoi. Atakafuata sasa ni Mheshimiwa Engineer Nolfason Obadia Barongo. Barongo ni Mheshimiwa mjumbe wa Machoge Borabu. Niruhusu kupitia kwa familia niwasalimie nyote wananchi ambao umekuja kufariji familia hii. Bwana Yesu asifiwe. Nami pia nimekuja kwa niaba ya wanabomachoge wa Borabu kusema pole, na kwa niaba ya familia yangu mimi mwenyewe ningependa kusema Milokembo, pole kwa kumpoteza mpenzi wako, na wale familia ya kina Joyce na familia ya Joyce nasema pia pole. Tutawakabidhi kwenye maombi ili kwamba yote yawe sawa. Ningependa kusema yanayofuata kutokana na yale ambayo yalifanyika kwa constituency ya Bomachoge Borabu, ambao nawashukuru sana kwa sababu ya kunipatia nafasi ya kuwakilisha. Tumefanya siasa pale kutoka 2021 mpaka wakati huu. Jambo lililotokea pale lilikuwa jambo ambalo halikuwa nzuri, lakini kwa sababu Mwenyezi Mungu ndiye mjua yote, tulimaliza ile sherehe bila shida yoyote. Ningependa kusema yanayofuata. Mimi ni mjumbe wa first term na ni mjumbe wa chama cha ODM. Nimeona nyinyi wote mmempigia Fatuma makofi kabisa wakati anaposema kwamba ametumwa na party leader wetu Raila Amolo Odinga. Hii ni ishara kwamba sisi wananchi wa Gusii tunatambua kwamba katiba inaturuhusu kuwa katika chama chochote. Kwa sababu hiyo mimi ni mjumbe wa chama cha ODM na ni first term MP, na pia na mimi ningependa kumega
second term. Ningependa nami nipate second term. So kwa wale ndugu zetu ranking members ambao mko hapa nyuma, nyinyi mmeshapata term nyingine additional. Sisi tuko kwa term ya kwanza, imesemekana hapa kwamba tunajifunza. Kwa hivyo kile ambacho tunaomba sisi kutoka kwa ranking members wetu ni support, kwa sababu wao wanajua zaidi ya sisi. Na tena kile ambacho pia sisi tungependa watuonyeshe ni heshima, kwa sababu mimi pia nimechaguliwa na wananchi walio wengi. Sitaki niseme zaidi ya hapo kwa wakati huo. Ningependa kwenda kwa hii sehemu nyingine. Ningependa kusema hivi: abantu baminto, serikali tebaise gutumeka gutorwania bunantene ina chinsechi serikali ibekirete aba murabana bangi sana bina. Bwana County Commissioner, kwa heshima kubwa ningependa kukujuza kwamba serikali imefungulia mashtaka supporters wangu wengi sana kesi. Na mimi ningependa kukuambia kwamba kesi hizi zinaonekana zikiwa za kisiasa. Naomba kwamba serikali itumike kutetea haki za wananchi wote, wawe kwa chama chochote, kwa sababu sisi wote tumechaguliwa na wananchi. Sasa nimalize kwa kusema hivi: abanchari baminto ndero litanganate ninirako bakwania ino nabantu abaya kere narenge kurukanga high school nona agatene nirega nari ebisukari birimbigendete kobo nche nabo manyete ngasunekaga ne capital city yebisukari. Abantu baminto mbarengamo kongama kwanya ino ngirerawo machoge na ndi mbarengamo goteba togendere gusabere familia ya omweshimiwa Donya amona Kakatandi Nyasaye abare michinkoro mbiyamono Nyasaye abaseseni. Biyamono my brother Engineer Obadia, biyamono sana. Yoko wati bono tiandanga ndangelio Mheshimiwa Honorable Steve Mogaka, mjumbe wa West Mugango. Mzee Atandi, kiongozi wa kanisa, viongozi wenza akiwemo Chief Whip wa taifa ya Kenya pamoja na National Treasurer wa chama tawala, tukiwa na most ranking senator kutoka hapa Kisii. Mimi kwa majina ni wakili Steve Mogaka. Mungu alinibariki nikakuwa mjumbe kule West Mugirango, na watu wa West Mugirango wamenituma hapa siku ya matanga mengi sana nilete rambirambi yao kwa watu wa Bonchari, kwa watu wa Kisii County na kwa familia ya kaka Williams Atandi. Na waliponituma walinituma na ma MCAs wetu kutoka Nyamira County, na naomba kiongozi Whip ukaribie hapa tupiwe picha iwe ishara tosha kuwa tumefikisha risala zetu za rambirambi mwafaka kutoka kaunti yetu ya Nyamira, na Mungu alaze roho yake mama kaka Williams Atandi, aweke roho yake mahali pema peponi. Tebanga marieta ino iga tomanyekane nga Nyamira ntura gaki Whip. Umuske James Matinga mwe msibi ward ya Kimera nyaba sabira libakarenga njira muri gocha karibu. Amagomba na so mwesimi wa Doris na kaka familia ngima ngoruke ganda ngorwe ward ya Busambaro na botu wachire no muchumbe na mama county korete ngora yaitu ase family. Pore familia Mheshimiwa Julius Nyangana Koru Nyamira. Santi sana. Pole familia. Wajumbe wetu wote asanteni sana.
na inje mheshimiwa Duko ya Gimasira bono ninje usuru Nyamira ase bigwango by'obuchumbe gaga bono bulbwanka soro bona etubwato ko bako ngora igutu iri mutu abale ninje n'umuntu bwenseme muino yo mwako yo urumata lakini mwana tubwata nega tora abantu baminta magendero bogo kigo jumutu tumano jakuno komigana na hande bono ko tora maigo suru minto aya togendi ko tuikire gento mwaka sitibu na ntai bono ngatika to soe serikali anjirinde gakio mwaka papa kako na ntai bina beke sukuri mutu muko tunyonga mono mwatika mwana kuma munyoki na yobi na inti muko tubwatera ninza na inti no muntu bomo taka to buranga inti tikato kune sukuri kurumuina uhina intu ntororo kane mambi nto tigara magega nyongo minto kwa kura mono ntobo twins. Treasurer, thank you very much. We give President honor for that royalty that you have shown to him. Na ayaka kwa gantako. Kobwata ganto na gumusubati ulika kotenga totore chika buchioka banta abaminto obumu mboreka na mari make ile sitokuta kusimika chikagwa bachumba baite kumubwate gento inu toy gatube kamuntu tonyale chinguru chiri mambiro nyemo chengo. Injabano numuntu bwoko boko bumuskoyo Steve Mugaka. Muske Steve Mugaka nincho mwa MC oye na njana yari mujumba one we vote in the same polling center. Mwaka noni chamangana alina bwate bono tuwatinde kiri tubwatira ne tukia abantu baminto toranyoro nona gatamu kandi nchina gakaberende amaiga na tatako ba no mokende baransukia yake manu goja. Thank you. Ya kumalizia, I just want to appreciate my colleagues from Parliament for making time for our sister Donya. We are really truly here for you. But for me, I am here for both. They are my grandparents. Kaka Williams Atandi is the one who taught me public speaking. He is the one who inculcated in me the good proverbs in my mother tongue. Kaka Williams Atandi was my best at Tegesa FM. Mumanye tibuna alego choke bintu byaye akiaba nchali aba. Nyasaye igaba seseneti ne chitalanta. Chitalanta chitalina mubaro. And I want to challenge you abantu babo nchali. Give us and continue giving us your best. Unanya kundia ko na kondo konyeranse alia in the morning uhino munchali. Omumuroyo mochore tabuno mochumbe obonchali. Mcheneke rasi yake motwarenge ya Beacon Finance. Tali basacha bange bari kuwanche rugokora Beacon Finance option. Chisabu chinyinge. Dr. Nchoke was our best student in our class Beacon. Chirama ngana mange na abwate na alenge ko ko igusabu echu mono ko chia magi sia mange na ya na alego kobia ngaitera kuchibuto. So I'm telling you Bonchali, you have given us the best. Talibantu raisi bakoli kwa treasury asa akoretega as last. You know to understand the economy, or understand the commerce, or understand the law. Naenda aso metega arumo wakili no bwero lyatabu atuna nje njirabongo na wetanga sanga nje no wakili ereta anakumanya gukora mose gendera igo kabo muitebera igo itebyoge igo lakini chafua Bonchali na maendeleo ekyo moelyo gusiyengima ntagete ko bakera mbiye mono asenchera mwato akirite chikura nande nche no mu accountant inde eke mwana go kegukorwande rero kegurero parliament ya 13 ejitobwate bono nere bwate abachumbe abange mono korugusi kobwa parliament chinde chionzi cyabere kurunyuma gabo. We are the biggest in number. Na umutse nire nyasaye igo ni chikura cheru lobo ngaini bwaino na bomu akorete tukanyora ji bonus chire igo tubwate chino mini senator ibere korukisi na nche mbwate gift ya ne korwaze baba umheshimiwa Irene Mayakangu cyane tubwate 3 nominated members tubwate muchumbe Nakuru nche na ababoli ya bamotori gete inu our employers motu anchera chinambe chichiri kasara ase egesakukyo mugusi ekero ekonwego chakobuka 2027 ngankie umubaro yo korugusi okorerete egesakukyo mugusi nche mbaro yomo aso mustari motwe ogotebanga onye namagendero togwaka Steve Mugaka na West Mugirango no tore
onyene otiage yende omonuone onkobe ko borembo mokonyigwa tiganya sao yore igoro atokonye egesaku kyomo gusi nabarayi babo tobuchete kobwa bungende yonsi yakorunyuma tobe abamana ne faida asegesaku kyomo gusi tigamentero ngori twareta naba MCA bane 30,000 shillings naruete kemira kiane gari bunomo bunge naende nkomentandero ngoli yane twareta naba MCA bane kurunyamira another 30,000 shillings. God bless you. Mheshimiwa, asante sana, ubarikiwe. So next in line Ngancherendete Honorable Irene Nyakerario Mayaka. Irene, please make your way up to the podium. Biamono sana. God is good and all the time. Nchenkoroku Irene Nyakerario Mayaka. Seito nainche West Mogirango, nche no Mogichora. Nainche then nominated MP nominee 001 Obaba koru ODM. Omontongente ga sigari bunge una number 1 say list akoroku baba. Igo mbwate masikani ya mange sana wachiasiari. Niruhusu kwanza niseme pole kwa familia ya Pius Atandi pamoja na colleague wetu Donya na kaka na familia ngima kwa niaba yangu, na pia Donya nimetumwa kutoka pale bunge. Tuko na kikundi ya wamama igekoro kukewopa na inchengo ikaranzasa executive ya kewopa bune chair ya nominated members. Kwa hivyo pole sana from all the 88 members of Kewopa. Nje kegusi manyete yake okoba monto kongererie kegusi akoro kwa Osoro. Ananifundisha Kikisi na mimi namfundisha Kizungu. Lakini sasa mimi ni mwalimu mzuri. Kwa hivyo Osoro ameshika Kizungu, lakini yeye ni slow teacher. Akia barimu more igamo sabere Osoro, abo mwalimu mya anifundisha Kikisi mingi, si ndio? Nataka kusema hivi, kuomba tafadhali. Muliona pale bunge tulipitisha mswada ya kusema minister wa agriculture, sisi ni wakulima kama wa Kisii, tulisema aende nyumbani. Na nataka kuwaomba tafadhali, hapa nito baba Onchari, muombe ile kamati ambayo inaenda kuangalia sasa hiyo mambo, ili wapitishe kile sisi wanabunge tulipitisha. Kwa sababu sisi kama wakulima hatutaki mtu wa mchezo katika kiti hiyo, si ndio? Ya pili, mtuombee sisi kama viongozi ili tusimame kipao cha mbele tukisema ukweli na tukitetea wananchi. Kwa sababu mlitutuma pale tufanye kazi ya kuwatetea, si ndio? Nimesikia wengi wamelia ati hakuna Omorembe, viongozi wanapigana hapa Kisii. Nataka kuambia bwana commissioner, saa zingine masomo nzuri ni ile ya practical. Mkuje practical benchmarking huko Nyamira, sisi tuko na amani kama viongozi. Kwa hivyo akina Osoro mayeteo kwa Nyamira ne county enke, lakini tobwate ya masikani. Tunaweza wafundisha 1 2 3 yenye itawasaidia. Na nikimalizia nataka kuambia pia tafadhali mniombee pia mimi. Nasikia kuna wale wanatoa jembe kwa store, mniombee nipate mtu wa kutoa jembe kwa store. Ndio pia mimi nikikuwa mama county in future pale Nyamira wanasema nimetolewa jembe kwa store, si ndio? Nyasaya wa seseni. Bia mono my sister Irene. Bia mono Mheshimiwa Irene Mayaka. Wono nganchere ndangeri oyo minto Mheshimiwa Anthony Kibagendi omuchumba wa Kitutu Chache South. Asante sana Mheshimiwa Onchoke.
Abanchu bomonene, abanene n'abakenku bakwani na kibwairire biya. God is good and all the time. Asante sana. Ritangani igonkuru pole sana. As a family, yomongina, for the loss of your loved one. Nima eteba goteba makweli na makuru, lakini ondeta yonya kumanyana kinya saa korengereria uiraba ancho baito. Lakini bagoteba Nyasaye plucks the best. Plucks the best. Ubarangeri guchigoro banya gotosabera. Poleni sana kwa familia. Na pia niseme pole sana kwa jamii ya kanisa hii kupitia kwa Bishop. Bishop, unanikumbuka kuna wakati moja rais akiwa makamu wa rais alinipea gari nikakuletea hapa. Hiyo wakati tulikuwa tukisema bottom up, lakini naona ni kama hiyo mambo haijafanyika. Kwa hivyo leo tumekuja kutoa pole, rambirambi zetu kwa familia hii. Na sisi kama viongozi, ile tu tunaomba ni heshima, tuweze kuheshimiana. Tumeanza kuona hapa Kisii viongozi wanajipiga kifua sababu pengine wako mrengo fulani wa hii bunge, na sisi tukasema hatuwezi kukaa tuweze kugandamizwa. Kazi yetu kule bunge ni kutetea wananchi, ama sivyo? Sisi hatukuchaguliwa tuende bunge kuwaongezea ushuru. Sisi hatukuchaguliwa tuende bunge kuwaongezea gharama ya maisha. Sisi hatukuchaguliwa tuende shule tuende bunge tuende kuwa na kiburi. Kwa hivyo nawasihi waheshimiwa wenzangu tuweze kuheshimiana, sababu bila heshima pia wewe hauwezi kupata heshima. Hivi majuzi tulikuwa na jambo kule Bomachoge, na kule Bomachoge watu walienda kumdhalilisha mheshimiwa wa kule anaitwa Barongo. Sisi tukasema jambo hilo haliwezi kufanyika, na si kwa ubaya. Hata kama wameenda kwa media wakageuza sijui tuliharibu kanisa, sisi tu tulisema mheshimiwa Barongo aheshimike. Na mheshimiwa wetu Onchoke, pia wewe tunasema hapa, wewe ni mjumbe wa hapa for the next 5 years. Wewe pia uweze kuheshimiwa. Wakati wa siasa ukifika, watu watatembea waweze kujitafutia kura. Umeniuliza ni vipi watu wa Bonchari wananipenda hivi. Mimi 2021 nilikuja hapa, nilisimamia operation ya kumchagua mama wa kwanza kuchaguliwa kama mjumbe hapa Kisii. Nilipiga kazi hapa kupigania mama Teresa, lakini ile kura tulichukua ongwa agakore style gete mugire no inyorete bintu mwakorete mungnorita irete chikura, lakini bagaturubania Nyasaye nere na maite naki ingakineike umongina kugamba buno muchumbe kusiga. Umheshimiwa Donya Toto, you have been doing a good job. We pray for you. Kisii County tumekuwa tunabadilisha mama wa county after every term, lakini tunaomba uendelee kazi nzuri unaofanya ili uweze kupata nafasi nyingine ya kuendelea kufanya kazi hapa kwa county. Na hata gavana wetu ambaye amenituma leo, Governor Paul Simba Arati Etaya, amenituma pia nilete pole zake, na akaniambia Mama Donya,
umeenda ukaingia mrengo ingine, anaomba urudi muweze kufanya kazi pamoja, watu waweze kuleta mabadiliko katika kaunti yetu. Gavana wetu Simba Arati pia ametuma hapa ndugu yangu Omweberania aweze kuleta pole zake na mke wake Mei Kwamboka ambao walikuwa wametembelea familia hii hapo awali. Walileta 140,000 na leo nafikiri wamemtuma Omweberania ataleta erongori yake. Mimi pia leo nimetumwa na mheshimiwa Senator aspirant anaitwa Omingo Magara. Amenituma na rongori yake ya 10,000 nitaweka hapa. Nimalize kwa kusema sisi kama Wakisii tupendane. Sababu bila kupendana wale ambao wanashikilia ushukani katika serikali hii ndio sababu wanaona kimbelembele yetu na kutoelewana kwetu, ndio sababu for the first time since independence hatuna permanent secretary. Watu wetu wanapewa tu kazi ya board, sijui kazi ya council kwa university. Watu wa jamii hizo zingine wanaekwa permanent and pensionable jobs. Kwa hivyo si tunasema hivi, tuweze kuheshimiana, tupendane, ndio tutaweza kupata kile tunataka. Lakini mimi kama mjumbe wa ODM ninawaambia hivi bila uoga, president wetu is a monumental letdown to the people of the Republic of Kenya. Sababu alituambia atatutoa bottom, atulete up, amangana imorocha abeire. Ruto tato yereti. Nataka muonyeshe hawa kwa mikono 2027 Ruto anaenda nyumbani. Hebu onyesha kwa mikono. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Asante sana. Haya, tutulie, tunaomba kwamba kila mmoja atulie ili mheshimiwa anapotamatisha. Mheshimiwa Tony Kibage ni nkolerare olerire. Next in line ngancherendete Honorable Chavet Nyakundi Mjumbo Kitut Chache North. Mheshimiwa huyo na wale the treasurer mogachiwe uliko kabisa. Abanchwa bo monene nonye turasa amabeti gatokwana niga. God is good all the time. Wow, asante sana. Na inche tiganda alete ngora yane abene wochese familia ye yomuga katandi esengencho yogo sira kumongino Joyce Rabera Tandi nimaite ogosira kwae kwaretire egesunte kenge wochese familia yao monomono wochoso musani one kaka Williams Astandi ne cousin yane omongina Doris Donya Toto. Abantu babonchari pole esengenchi yogo sira kumonginoyo. I want to tell you my brother, egetabu kia Yohana 11:23 ekogote banga ondebwensi wegene te Nyasaye nende sengenchi omonginoyo arengo mo Lutheran ntobwato kwegena ngari tuketa rumbete gocha gwaku ntocho tomera no munginoyo engakia kare na kare. So pole sana to all the leaders waliba achira
mwakwanire buya sana mwatebire nga tutwara omurembe nende ekine kiegendo kiengenjo ese ngenjo andonsi omurembe otayo kende nkeyo keranyare gokorekana ntagete gwakira omungi na Donya mbuya mono ese ngenjo yegasiengia ogokorera abagusi baito korubo gitutu mpaka bubasi korubo nchari mpaka bumachoge kwa rosiri kwa bekire chibohol ange chi constituency chons moisonde narora kwa rosie chire nene sana ko bwanonye chiro chiri tokorosi buna national government under the ngaf eyue koro kinga tuanyori romurayo muya. And I want to tell these people, Leronda edenso eredonya. Moso ere. Donyo oyonda edemoso ere lero. Bungaria committee nero umwana oyo minto sora mbegete. Ikoro ku budget committee. Umungi noyo no ari kila lituko. Ago saba amache chichiro mpaka linde tukamosele tukamatebia ebi tutoa koire beisanire moisendo tukaenda korore president tinde yuto gote bangai agatebia president nga atagete machine eri ekore machibohol igekoro kinga Donyo oyo nanche tabagusi nene nanche tabantu bakisi county so egento nko basaba tigatumubwatesi tumubwato koboko esengencho style yeto konya go chenchenchi abarai ta konyara gokora ibintu atagete gokora in a short span. That is why ngo batenga ki nonya abange naro lirikuwa iro mwana orobero ororomo rwaerira mabere ngo so konya go change kwa moruronde bono ngo basaba to change ri Donya 2027 nende tomoirani esengenche gasiengi yakora. Lastly, as I finish, intubuna barai gusiyeye twatwalira mangana amange naende nko basaba tigato tobe abatwereru liri buna kibagende akira oniri kinyanya kyaye ni numora amanye gosene chimbaliri chintobu chibwato musoli omonge gosene chinyanya chimbese gosene chinyanya chingundo onde bwensi oho chagaiga tiga kiro munta oni chinyanya chiaye motegerere inwa banyene moko gendanka muamwe buna kwanira mangana amange we respect that na induli tokokwana respect egento na into tokokwana lakini egento kerikia abeta bo machoge kwa niaba yangu na abantu babo gitutu tunasema pole kwa kanisa. We apologize on behalf of the church and we say that thing will never happen again because that was a bad show in the house of the Lord. Na sisi tukiitwa kanisani, tafadhali wacha tuje kama ni kanisa tuchangere kanise. Unabonega mwate vile toche Lutheran inche nimbwate 1500 ngocha kolete se kanise toche tonyagache. Na bali bande na barabu wache nechibesa chiabo egento kya muhimu twagache kanisa ya Nyasaye esengencho Nyasaye nero to etobo moyo. Maene gose ya mwisho kabisa, mimi ninataka kukubaliana na Kibagendi ile maneno ya Mithika Linturi. Ile komiti kama imepata Mithika Linturi yako na makosa, wacha aadhibiwe. Lakini kama hana makosa, haendelee na kazi yake, kwa sababu hii maneno ya mbolea lazima tuhakikishe wakulima wamepata mbolea nzuri. Na nataka kushukuru serikali kwa sababu ya kupunguza bei ya mbolea kutoka shilingi 7,500 mpaka shilingi 2,500. Ekina kieye ikitokea kerire
nga ligoli lye chibando lya chirara lya mobase gokumi abamurabu don't worry ekina kyagerire ligoli lye chibando lya chirense na intubu n'abachumbe we will make sure nga ligoli elyo lyobwoyo lyaikire 1,500 na lyabantu baito baranyore obwoyo nendagera isaine. So tunaomba tuzidi kushirikiana, tufanye kazi pamoja na kila mtu aruhusiwe auze sera zake, tusilete uongo kama ile unabona igatoka te baba gusi ingi bona to omondo buna machogo toka te banga na hena ntu hena na marube 200 lakini amagoso naro litoko na marube amagoso naro matiangi na kolete ga siengia yoku agacha chiskuru akaleta chibeza chinyige chiskuru intubone ministry to bwate na yemo toko nyora kende machogo airoko boko bogeka letera abagusi lika abalimu abantu baito bakonyeke. So nilikuwa nataka kusema Mwenyezi Mungu anakuja, tujipange tuende mbinguni. Mbiamono sana tikanya saba sasa. Mbiamono mheshimiwa, mbiamono. Thank you. Nganjera bonno ndete mheshimiwa Jerusha Mumanyi Nyamira 1. Mheshimiwa Jerusha Mumanyi anapokuja, mheshimiwa kidogo, ninaomba kwamba ile timu iko pale. We had requested that we will have peaceful ceremony and send off of our mother Joyce. Tunataka kuomba mtulie kabisa, tunaelekea kumalizia. Tulia ama muondoke. Mambo ni mawili, mnatulia tumalize ama muondoke katika uwanja huu. Asante. Thank you so much. Familia ya mzee Atandi, waombolezaji wote ambao wamekuja hapa leo. Leo tumekuja hapa kwa sababu tumepoteza mama mpendwa. Na mnajua familia ikipata mshiba, ikipata marafiki ambao wamekuja kuwafariji, kitu ambacho wanataka ni kwamba kuwe na utulivu ili watu wote waongee na wamalize sherehe vizuri. Kwa hivyo mimi kama mama county wa Nyamira, wacha niseme siku ya leo nimefurahishwa sana vile nimeona hii mashishi imeendelezwa. Mungu wetu amejionyesha. Kwa hivyo yale ambao mmeanza kuona kidogo kidogo ni kumalizia. There is a lot of peace here. Asobo maene intebuna mama county lero na arule credit wotaga bonchari amona abantu baminto bakisi county ebekogera egatwa tebe tukungaga nechibutu tokobeka nechianga chinenge togoikato minyokigwe lakini egente kitingeroti. That means abagusi ebabanje tomorembe no marembo itugogenderere kobo amangana abachumbe baitu bakwanira aya mochikorerekanake na abasoroire abagambi baminto abachumbe baritochorire bari abantu baminto basemereti mono koboro kiastogo chigochi chisegi chiri chikorerekana chitabwati omwelekeo kamuranje nande nchirarokana ase bakungu echiarorekanira ase abasacha igo wanaume wale ambao ni MPs wetu, our colleagues, thank you so much leo. Na hata mmekuja hapa mmeongea, watu waheshimiane, tuonane kama wajumbe ambao watu wamepatiana mamlaka. Eige kogenderera igo, dirori gusiya ito, igo turasukeke wango toikari tuarengi konye tosikire. Tito base kwa community ya ito, emanyu mna community ya chisegi. Intu tonto maitimanga nase. Ainaro nari gukwana kama mama county wa Nyamira na pia ikwane guchiaso musbati donya. Ekiagera intu nerogera tuacha amona kaka Williams na tatu mwabo. Ekero na asiri my parents. Kaka Williams bache tepaka buone nyumba. No mongi na donya. Pagacha konga pole nga kuminga bantu ndo tsimbari baraba ya. And of course mna narigere iri naro lile utulivu iko hapa. Kaka
Thank you so much. Amangana kwa akorire ase family no mubwate myaka meke aye kwa akorire banchari kotera asoborari ne bintu binde abantu babasigete abantu bachira abuya ekanisa ne basigete mama mino na baigete ase kanisa muendelee kukaa katika kanisa na ende muendelee gosemia abantu kamuranja abantu baminto omonte kera gochoru kabere na ria kumanyanga ya gotacha inche nyasaye na nkonya ase ngencho abantu bana banyamira na inche na bakorere tamaya ayindo che Ndonya agendrete gokora mware kumwanjera na aba bande baro muna bono ncho koyo otabwati na twara ringana monto moronge abachumbe ko baro babekirwe bari bagenda igarimo bakogenda kabere bakonya bakoreta magendererani na ende nikimalizia mbate binaki ko mukungu era karate nene era mama elibaga kyara ntu abakungu mnatora abakeigo na ntu ekero mukungu akorema manyanga igo bwetiganire bakochire goche nkoro ya moitire igo mnabona mwaigunga say to God it's a count of possibilities. Nyamira is called a count of possibilities. And the possibilities ahead of us is that we are going to have a CEO woman next 2027. Hiyo ndio tunaendelea tu kuomba. Mungu awabariki. Na endekero muntu gakoni chinyanya chiaye mwatigoni. Na Ndonya kanchire sakobera mutigabero. Ekyagera muntu oisa kumanya abantu babiri siasa ye gocha bonsi pi including Papa, including Ruto, including everybody, they have never stayed in one chama. Mtu anaangalia vitu iko pande gani nilete watu anachambwa anaenda huko. Kwa hivyo mkituona tunaenda kutafuta vitu, wacha tulete. Mambo ya siasa ikifika ndio tutadecide tutakaa wapi. Asante, Mungu awabariki, muende salama. Biamono sana Mheshimiwa Jerusha. Yoko bwati bono nganjendete honorable Alpha Miruka omwana pastor Muchimbo Machoge chache. Wakati Mheshimiwa Alpha anapoingia, ninawaomba wapendwa, ili tulijua tangu juzi, tangu jana, kwamba itafika wakati watu wanaanza kuingia hii ema hapa ndani. If you are not a mheshimiwa, we are asking you get out of that tent. Wale wako huko nyuma, wale wanaingia. Ninaomba bwana CCC, your team take charge, let all those guys watoke pale, watu wote wamezunguka nyuma ile ya MCS ile tent, waondoke pale nyuma. Tunataka kuona watu wakiwa umbali kwa magari ama nyuma ya zile tent. That is what we want to see because we know what is going to happen next. Bwana CCC, please take charge. Kwamba watu wote hapo nyuma watoke kwa hiyo tent. We know what is happening. Watoke hapo wakae kwa zile viwanja vya huko juu kama wanataka kusimama. Asante. So that you can see how serious that is, I want to invite Fari K. Give us a song as the Office of Security clears the mess. All this area to be cleared as Fari K gives us a song. Mheshimiwa Honorable, please a minute for an entertainment. Fari K, a song as we bring order. Thank you. Kila mtu atoke, mwenye amesimama hapa nyuma atoke. Get a seat, be comfortable. Fari K, one hymn and a... Na kikisi kwa sababu ya wageni wetu. Mwana wa pastor injo mochumbo mwana wa pastor bungi anyokoro jo mwana wa pastor rambroko bokoiga anyokobwa to moyo na ndo kuane ngukwana Bwana asifiwe okuane amen mpaka nyasaiwe. Bwana asifiwe, amen. Kwana mono Bwana asifiwe, ayobwa to moyo taturigireria ali no Jesu monginarali no twenso goraki togochia mbatebiga kanyeka kende nkeri kegani enseye kiregento nkeyo kerekegia tindio mochumbo motangani wa machoge na ande tinko mochumbo bo mwerio ishara kwamba enseye ngueta tore tokora maya tomenye mwenyasaye tosimeke tokotanga tosimeke mbwengia ese generation yaito. Ada sinjino mchumba Alpha, umwana pastor,
mochumbo machaga chache nando mochumbo UDA nje no soro last time akaro tu arenge koriye kerogo abantu mbama etengan twakeru ya kabere lakini ndata ko ba example wae twakeru tuchukure ya kabere abante gento bakweba ekero twachorire chikura buna barayi bagusi tiga kuna antere biyama tiga kuna antere party leader na antere bali bahoete chikura omanye sababa wakete chikura okore mirimo nandi bagwakire ya kabere otherwise to na antere binto bitagere nto irana na batokore turibia kamutori 27 otokeka onyoro muntu ruete ni so sinoim okurusirie kerogo kobwata CDF muchumbo muya ka abantu chibasari ka kiro muntu muchumbo muya emachi para ikabantange no bakia makende yonse gusi ogochoro amana gosoberimu igotoko na guchandika bosa igiya kabere mochoro to muchumbo tabade mangana njena cheta tu abete no lo deleto lo olo tabwate machano na muntu honde lakini yasaka murangiri mugacha mugachora muchumbonde bona mubwate onchoke a very humble man musike bonero muchumbe abako gichikura kanchu 2027 bona muchumbe tayo mubwate utatuonchoke actually na gambe no soro e whip toje toka no onchoke ese president tomote binge e constituency ye egetinkero kiendege ekurunga suneka airstrip kechake ko koremeremo monyugwete gaki ekina kitutagete tusekonyorekana abachumba abons togo ikaranse meseyemo onyonkana ara very experienced person onyonko mato wake 4 consecutive terms chitamusa to burumo chumbe etamu yakane urumo senate turangerie abantu bebire meremo twatwarire na kitoka teba kwana korekero embogo ya rasire ngombe na kimogora ngombe ko BF ego twara chinguru ketera kini chiko batemboro tigamba tebye siri yemeremo simeka maya nande to base kueba ngobogi mobo permanent kanga ntori ga korero mungnoria simeka maya manyanga there is tomorrow. Tomorrow means the act you do today will sacrifice, will determine your destiny tomorrow. Otherwise, tuacha kolera. Donya pole sana. Kaka pole. No mugako utigaire. Ngakinare go sabanya sae. Amen to mugako ria matuko au rumongina. Aki mugo sabe mugako letora chinguru. Ngamona ncho go sabe bisio. Eso mugako ri. Tuakose seniri. Lakini wono mama county na baba county mate kaka na baba county wate rumu gako ine rebisio embuche ya bwate ndabu na yo menya ka otu ale mbuche yendabu nyasa asesenie e family yao aseseni abana bao no bokombe burikia butigarete muboreme mureta abana bogambi ko so bate bagi ikyo mwerio ntunturo kora siasa ja division ane ntubwate problems gusia tatigege ntotobwate ntotara na lebiro go twachorwa igotinte tumutu teinke imaging a key leaders were bad no we are ntuma think totokora tatiga no bote totara akora ki totara ita togo ito bote ngocha turotokore mirimo buya igonko basaba mutu abere magoso makenaro lakini ntorenga kitoko yagana tobwatira ne buna bagusi aba raiba chorire 14 tolete president gusia ekora magendro ka togo cha kunyura egesa kukiamambia esa yamake. Let me have a bite here. Number one, I want to echo doctors for what they did for accepting sitting down with the government and going back to the job. But I once asked, kesho yake unaweza pata pesa money, unaweza pata pesa tomorrow, but if you lose life you will never get that life. How I wish the government and the doctors fraternity, they craft a very good method. Doctors know to come back again to strike because they are doing the very important job for these lives of people.
Aki sauribani tukirona egasi tubakire mbuya mono. Ekyo mwerio. Sikatonya. Umongino gwetuma. Nchebuwa no chire maramange. I lost my grandmother, tonya no arengi. Ngo twaro muchango, tonya no ari. Talikura kulia. Nanda we sacrifice. Ba women rep mbabwa CDF. Lakini ba wujuru 30,000, 20,000, 50,000. Ama ya aliyogokora. Nabo mwanya bantera beterora. Lakini nyasawo kubaro mugaso pakagusiseni. Onye tamu ya kaberero konyorore. Akimo wanje musabere bisyo. Sayamake tiganya saba siseni. Biyamono mheshimiwa Alpha, biyamono. Bono abamintu twakolire. Nganchere ndete my senior Honorable Senator Richard Onyonka, lojino ngano mongino yagaiga atoe rambi chiaye na enda rwarangerie Honorable Silvanus Osoro, Member of Parliament South Mugrango, oyura wa Chief Whip atoe amagombaye na ende nyo travero ngoli atosangererie mbia mono mheshimiwa Chavez Nyakundi otoerega iga 30,000 shillings ngoli ayo. Thank you. Mbuya mure iga mwensi na bakwanira umate mbuya mure na ikaransire onaru Nairobi bono mambia sauti ya netelibuya. Kwanza ningependa kusema kwa kanisa ELCK nina deni yenu. I will come and tell you. Vile wenzangu wamezungumza hapa, tutakuja kuwachangia. So we will come and discuss and agree. Eso mwaka isekaka keranero sireire amona kaka n'abana bamino abono musani one omweshimiwa Doris Abuli omugaka Abuli nakorora. Thank you so much again tugioka rero nakumia ekara nare kugenda nachigotei munyenye bunoro mube ikiagara kwangira gukwanira donya joinie timu yitu kumbe munyenye no moiri. I nearly fainted. Mheshimiwa Jaf, Mheshimiwa Osoro, the hosting member of parliament, my brother, my leader, Mheshimiwa Dr. Nchoke, musani one etimu elimu waru Nyamira, Mongina Jerusha, majority leader, Steve Mugaka, thank you, na madam, my sister, nominee ODM, pia mwane sowocha, Mheshimiwa one, Mheshimiwa Kibagendi, thank you for coming. Mheshimiwa one Barongo, I've heard you, I've seen you. Bali mwensi mwacha aba MCA Kiromonto mbia mono eso ucha korerero mwana oyo minto Madam Donya. Ntaragenderera aigesare ntwa abantu baraba korole. Geto kiane no kra. Bona ganga kirie miaka 25 roje. Anengonya utarande. Takubakwania. Thank you so much. Could you just say a word? God is good. God is good. And all the time. Asa Marieta Nkoro Kugesare Momoima. Nimekuja hapa kuwaeleza rafiki yangu sana Doris Donya and your husband, baba yenu, your stepmothers na the entire family. Poleni sana kwa kumpoteza mama. Ninawaombea Mungu azidi kuwa reko baagata. Awape moyo, awape nguvu za kuendeleza. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you baba. Amangana mbwate na abere ntagito kukwanaga. Monya bere.
ekiagera omong'ina oyo tarenge muntu tware gocha gutwara rioma na agagose tukwana mang'ana manene gaki alpha abana aba baminto murabagambi gaki mutare wanje twabirane nye twagosanire eriuge ndirigia every day abantu bakurwana iskoga gonko bori we TV na rero nkiaba gusiki abariete and yet abantu baito no butaka bo bachandite abantu baito batagete bintu bya serikali biche na kende kera ruko Rwanda CDF go kolega asi county government ya kolega asi amacha toke agrigache ya kolega asi amacha tirimboke gago ita angebi na bye bintu twali kugambaga. But we are nkoba sorora ekiagera eseke gusi nchenomo seginare abana ababogoretie abande mbaro etu ali kuomana lakini nkabatebia engakia ikire ekeremogo chenchiese community egocha community eneka oliega kamule inchumwa egoboraya i lakini mwesike morende gutwa ekiagera kaingi yakoba ama entengi na iborwe. Do you guys understand what that means? You don't. We hate each other too much. These people here don't want us to hate each other. They want to see us working together. They want to see us delivering for them. These people have no business about which seats we want to get in the next 6 years or 5 years. What if you die anyway? These people want us to be abana abamo na abeire nko bakurera nko basorora ekeremogo chake gesiomba ngeitera manyinga na manyinge ekeraite kire bantu mbanya kuabera na I beg all of you, I am on my knees. Let us stop that. Let us sit down into Nairobi abana ba minto toikaranse Nairobi tobora nina ki inkieke tuanganiraiga bali moreni UDA stay there, work hard, make sure motoletere bintu bali barotoro opposition bunanje ODM. I will continue criticizing William Ruto for the delivery of services. Esago korabuya, I always support him. Esa ferry, I say so. Mwanya kwa William Ruto uja nemi orobo na musoju kondigenga na mo criticize TV. So what is it? You guys, you are carrying 4 million people. You have got abana bari chiskuru. You have abarimu barega. If you pick the community and guide it towards a line of disorder, a line of violence, a line of not respecting authority, you will not govern even yourselves. Ntoiwana ine gaki abana ba minto ko basorora yene bibiri na bolia abera na inwe. Tomorrow I will not be there. Na akore de siasa for 25 years. I may not be important. Gaki inwe moro chini manyete kende. Ti manyete vinto vike moja mombo olimba tae gaki. You guys. And all of you are friends. All of you. Osoro, egana mo kumera na ali Nairobi na Kiba, nguita na mole. Onene kimoja muitanira guys. Kiba ga kimwanya kuruhana no sora ali konge. Tinde korora moko nywicha mwangulira mandazi, mwante biri konge lisuka gochi abwa ewe isire kuruo. Na batega akya muraba mintondo chi mule friends buya. Nkike mokuna. And this goes for you guys and goes for our governor. I am still going to try and persuade him that it pains me that yakarana abogoleti omuswati oyo kurukudonya
togoeta gusingo tebia abantu ngere simba chukura because nanyare gokora ebintu geti ebintu bine bintagete simba kore tindi kobori simba kende twachiranete chibesa chichiche nche naende seneti ndete chibesa usi chibesa twe financial year yaera ochire 14 billion bono iga chibesa tuamentete usiye konyora 17 billion bono gaki 17 billion ya mana minto chisinye goeta gokobeka CDF. You guys are at 250 times how many constituencies? 14. That is another 4 billion. 4 plus 17, that is 21 billion. How can these people be walking around as if neme tuwe batetie when ronechi basari chigo sinyukuruwe wa when amario gata iyo chinyagitari? It is not politics, it is the need. These people are worried that our team will not deliver. Please, I beg you, my brothers, go and sit down. Let us meet onjoke. Tonyora na inurugoro haki chaf three karansa. Because we are Steve Mogaka haki. Nobody mongwana. Yes. Mkore rega. Omo usi no monto sikire. Omo usi no monto buate chimbu chingi ya digere magara maraga nki agatokorera musacha guri inchusuka ikese misinya kango robuna okoregasi eso omo usiara tagete kokoregasi akonya abantu omo usiga akokonya omuntu na Fred Matiang'i, he was there. So what I am saying, thank you, I don't want to criticize Machogu because no mintale lakini na inu walimo mukwanira mutebya lete bintu oto noto natakuira samuka. Those are the things we are going to discuss amongst ourselves. Freddy gale kurwa mabaga na arwa birabirata usura enande kwale kumuita na ndokwa ngwaga muitire onya akoletara chibundu kinyumba ndimo amajitu ko kurusi nyumba toka modea kamwana akunaga ke gati Thomas ko kurusi manyinga akunaga ke. So I want to finish by saying, Madam Donya, thank you Baba. I still believe in you. You are smart, you work smart, na ande kanyakulia etabu igali chyo sirinkorora ebinte byokora byonse aye kaka. Keep up the good spirit, take care of the family omongino chire, and I hope that all of you will be together and work smarter and continue helping Avanjali. Esamangana usi, try your best, Baba. Remember once I told you, and there are things I see. I told you, you might end up being the first woman governor of Kisii County. So keep the work. Mbago kwa akura busaigo, bakorere bintu bireki, bire moyo. Narete, erongoli ane, chisiringi 30 na gesare, na mwakanira, chisiringi, chirubu 10, echingo kwande. Biamono Osoro, please come and say a few words. And Thomas Koramunde Wens. Ondita meti 25 korera tuarenge. Karibu. Thank you so much. God bless you. Biamono senior. Siasa ene nkongu kweli kweli. Tiatra kwa nani yango iga Bwana Yesu asifiwe. Ndaira libageri gali abene kwanza samaskania manene otebi mama county oito mongino mongaini Doris Williams kiagarabono twakubatisire kabisa lya soire pole ntebi kaka Williams pole mogaka tandi pole sana na chita aliko kwa pole
ne familia ngima tugacha somochi tugaikaransa tukagosori na rero ntubugati araka nonye nabangwa nabaikaransa bonse bachire kurira barosire ntubugati araka ngokora turi na barabu tukora tukokora timenga hitokora gochira kini ngokora turi gochia tukokora gochiare no tura omwaka tandi kerana atitari nago kwanirete ngagotebia aeneri twachira kwa pole lakini ngateba nga ngize kubweka nando chenganda amenye bya bono ekiagera mongi no toko eniga no yomo abwa so ikaransta bangi namba bere baikaransta yomo ga no yondega usacho ya eno musacha kweli na motete ngani njendigie njirago cha konga notes ndoro gose ninya lakini na nenga zanga nyora ko ingere tukie njira geteiga nkamanyange njira ne kare I Williams utakonge tina ndo tajerenze nkonyo horore nyaboke na ene nyomba kurwa somo gako mwako romo kongu kweli kweli wata chinguru. So I want to tell you mbiyamono ase ogotwarigani abara ibons mwachirega asante sana obuna bwo bwanchane tutagete gusi yaito tobeiga tuacha matanga twarira kero muntu kwana yaye ogenda ende gyoka mheshimiwa onyonga mna wakwana you are our senior in terms of the hierarchy and in terms of politics. Tafadhali ntagete mna toka na Nairobi omukutano uyu wateba uturangiri inche ninde tayari onyene chaye kogorwa na bakiro mujumbe kabwate nje ninde tayari chaye yina inchenyeruwe egere to ikaranse to tukugwane because you are our senior and I have really accepted kende gyoka kueba egwate bakisi inyuranga nyamira nere nero baba Steve Mugakambara nebo mwana mintore ne otebanga nyamira tebugate mangana na ramo kurwana keroka bono igo twenzi na ramo kurwana keroka igo bono ntumanyete twenzi lazima tukaranse tukwane twenzi lakini ningaje siasa ya ino asini ni kobuga kisi siasa ya ino omwana siasa agotene no bori omugavana osobori omujumbe gento getenkera korwa no rika gotenena nero tebanga gento getena eto koreti bonse bakachinkobi seitoga nero tofauti yake okonyoro monto kero monta akuebanga kivi yake gotena gokwana kwali konyoro monta bekete kundi getasegete mukane ta kwana ekine kigioka gia to saridi ga kisi but going forward because our senior gwa to tebirie etutare tuanchane